ثانيه. انا عايز بس اعرف اذا كنا متشافين ومسموعين. عايز اعرف اذا كنا متشافين ومسموعين. لو حد مش سامع الصوت او مش شايف يعمل لنا علامه ثامب داون ان هو مش سامع في الشات. معايا المساعد طيار كو بايلوت يحيى، هو بيبص في الموبايل وهو هيبلغني ان احنا حاطين اللابتوب بعيد عشان تقدروا تشوفونا احنا الاثنين، فانا مش قادر اشوف الرياكشن بتاعكم، لكن يحيى بيتابع وهيقول لي ايه الاخبار. انا عندي باين، الصوت باين. الصوت باين؟ طيب انا مستني اخد منكم ثامب اب لو سامعين كويس وشايفيننا، عشان نتاكد بس ان الكونكشنز واصله لكل الحبايب. خليك سريع في الريسبونس معايا. انا مستني. احنا هنشوف بقى ريسبونسز اوف الناس. مش ده ما عندك هنا؟ بس كله يقول. تليفون. بص يا يوسف، خلي الموبايل معاك عشان ممكن الراجل بتاع اي تي يكلمني ويقول لي حاجه. خليه معاك. اللي ردوا بيقولوا كله تمام، محدش عمل فون بتاعه. ردوا قد ايه تقريبا؟ 15%. 15%. بس هو حضرتك طلبت من الناس دي ثامب داون. ثامب اب. طيب. اوكي. طيب. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على كل الزملاء والاصحاب. انا خدت تاكيد ان كنتوا معظمكم وصل لكم الصوت والصوره. مره ثانيه كل سنه وانتم طيبين، وحاجه جميله ان احنا نتقابل بعد الفطار، واسلوب جميل ومبتكر للتواصل ما بين الزملاء، يبقى في تواصل اجتماعي وتواصل علمي ومريح. اقدر اتخيل كل واحد فيكم دلوقتي قاعد براحته على الكنبه ولابس البيجامه وماسك الموبايل في ايده او اللابتوب على حجره ومسترخي تماما وجنبه كوبايه الشاي. فاتمنى ان تكون سهره سعيده. مش هنطول عليكم قوي، احنا كنا تقريبا ساعه ونص من لقاء مع بعض. برحب بيكم تاني. انا اسامه شوقي من القاهره، ومعايا مساعد طيار اللي هندير القعده بتاعتنا الجميله. يحيى بص بوشك عشان الناس بره. اوكي. برحب بيكم جميعا، وانا قادر اتخيل الزملاء والحبايب من القاهره وكل المحافظات. الناس بتقول بس الصوت واطي شويه. الصوت واطي شويه، ايوه. فيدباك من دايما، فانا بشكر جدا اللي قالوا الصوت واطي، لان انا حاطط اللابتوب بعيد عشان خاطر تقدروا تشوفوا بانوراميك فيو. طيب الصوت كده بقى احسن؟ عايز اعرف نيكيتا دخلت ولا لا؟ تمام. فبشكر كل الزملاء والاصدقاء من القاهره ومن كل المحافظات، وانا قادر اخمن كويس مين اللي موجودين معايا. انا مش شايف الاسماء قدامي، لكن قادر اخمن. طبعا شايف اصدقاء سوهاج ودمياط والمنصوره، بيبان لنا التوزيع الجغرافي. طبعا الحبايب كلهم خلاص خلصوا الفطار وكلوا الكنافه والقطايف، فصحبه جميله ان شاء الله. بحب اشكر قوي شركه ترند فارما اللي هم سبونسرنج الايفنت بتاعنا، واحنا هنديهم 5 minutes يرحبوا بيكم ويتكلموا عن نفسهم في نص الايفنت بالظبط. اتاكد لي ان نيكيتا دخلت معانا. النهارده هاخدكم في صحبه بقول عليها اجتماعيه علميه، مهتميه اكتر بنقل الخبرات والتكات بتاعت الشغل. نعم اوكي. alright. so لو كنتوا كلكم سامعيني، فضيوفي الكرام النهارده اللي انا فخور جدا جدا ان احنا نقدر نحصل عليهم. معايا الدكتوره نيكيتا تراهان from Delhi from India. Nikita Trahan is one of very few exceptional laparoscopic surgeon in the world. الحقيقه هي معروفه، she is very well known، لكن انا personally I have worked with her وزميلتها واشتغلنا مع بعض. One of the very impressive things that I found in Nikita first time I visited her center، في المدخل in the entrance لقيت في لوحه كبيره جدا ومصورينها من Guinness Book of Records، لان هي reported the largest biggest myoma so far laparoscopically removed. She's a very bold surgeon.
me personally, I admire her. I'm very proud that she's joining us today. والحقيقة, I want all of you to appreciate, and it's 9 o'clock in Cairo. It is 12:30 after midnight in India. When Nikita called me half an hour ago to apologize, and but she cannot join us, and one of her very, very close friends is admitted in the ICU and in a very terrible medical situation. And I want to join all of you. فهيكون معانا الفيرست سبيكر نيكيتا تراهان وهتتكلم على endometriosis, and she will show you a very nice videos, and she will tell some of the very highlight comments about tips and tricks during laparoscopic surgery. So Nikita will have about 20 minutes, and then we will excuse her so she can leave, and then because she has other important commitments to do. After that, بعد كده معانا الدكتور الجميل والنجم السينمائي نجم الاي في اف دكتور احمد عوض الله. دكتور احمد عوض الله كلكم تعرفوه يا شفتوه يا سمعتوه او سمعتوا عنه. هو بلا شك هو قدر يحقق نجاح استثنائي في مجال الاي في اف، واستمرار النجاح يعكس مدى جوده نتائجه او شغله. فهو النهارده هيكلمنا عن موضوع حيوي جدا ومهم جدا جدا، ازاي تجهز تجويف الرحم وترتب الاوضه عشان يخش فيها السكان يعيشوا فيها. تجهيز تجويف الرحم قبل الاي في اف. بعد الاثنين دول عندنا 5 minutes for the trend pharma هيعرفوا نفسهم. بعد كده اخر نص ساعه انا والكابتن كو بايلوت بتاعي هيبقى في ما بيننا حديث تلفزيوني بنتكلم ايه اللي بيدور في دماغكم وايه الاسئله اللي انتم بتشغل بالكم في تخصص الهيستروسكوبي، وهندعم كلامنا ببعض الفيديوهات وبعض الصور. ف الساعه دلوقتي it's 9:05. نيكيتا تراهان are you online؟ I cannot hear. She said yes. Now I can hear you, but in between it's breaking. Am I audible? You are beautifully audible. So can we welcome all of you from Egypt, Nikita. You have a lot of audience expecting you, and all of us, we appreciate very much your promise to be with us despite the circumstances you are passing in, okay? So Nikita, everybody is eager to, oh, you look lovely, okay, as usual. You look tired, Nikita. Yeah, I know. I'm running a 300-bedded COVID-only facility, and I have so many patients admitted with me right now that it is, and so many healthcare workers falling sick in my team. It's not even funny. This COVID has taken us by storm. Mumbai is in red zone, so that is the trouble now. This is a very important message, Nikita, for the Egyptians, that in India, you are handling the situation seriously, and this is the only way to overcome this crisis. So God be with you. It's first time I see your face so serious and tired, and sorry to keep you awake all this time. No problem. We will enjoy your presentation for 20 minutes or whatever you like, and then you can go to your work after that. Okay, Nikita? Okay, sir. So I'll just, I just expect you to keep saying something in between because the audio visual is cracking in between. So just help me out there, yeah? If you can moderate in between, that'll be lovely. And hi, Aya, you look nice in your scrubs. You look even nicer. Don't pay too much attention to him. You don't look tired at all. That's fine. So without much ado, I will, sorry, just a second. So I'm going to leave the Ovira part to Dr. Osama. That's his thing. I'm just going to go on to endometriosis and infertility. So what do you do when you have this picture? When you have this picture in a 36-year-old lady with primary infertility with this image, what are the things which come to your mind?
And how will you decide whether you should be doing a cystectomy, whether you should not be doing so? If she's had a previous surgery, if she has bowel and bladder symptoms, if she has a bilaterality of the lesion and the ovarian reserve is low, then you may have to consider IVF. So you're deciding in this age group whether you should be going for IVF or you should be going in for a fertility enhancing surgery. Is the screen okay? Are you being able to see my screen? Yes, we can hear you, Dr. Nikita. It's perfect. And the screen you can see as well, right? Yes. Yes, exactly. Perfect. You're seeing my PPT? Yes, we can see the endometrium. Can I get a response? Are you being able to see my PPT? Yes? Yes, we can. Okay, Go ahead. You're perfectly seen, you're perfectly heard. Go ahead. Okay, so what you rely on when you have to assess whether you're going to be sending one of the biggest factors which come nowadays is how do you assess the ovarian reserve? Is an antral follicle count better or an AMH better? Well, the evidence is showing that AMH, there are 5 types of AMH, and in the lab, some of the labs pick up 1 or 2 types. So you may falsely get a low AMH level. So a good ultrasonologist who is doing a good ultrasound and counting the follicles on day 3 themselves, antral follicle count would be a much better parameter to assess the fertility or the ovarian reserve rather than doing an AMH. So now when you have to decide between surgery and IVF, what do you choose and how do you choose it? Based on the ovarian reserve, if it's a recurrent thing, if you're doubting any malignancy, she's not had any previous surgery and you see the suspicious thing, then you will go ahead and do the surgery. And suppose you have to decide, now evidence is conflicting. These are all the guidelines which are put in one slide. ASRM recommends that surgery more than 4 centimeter. NICE recommends, ACOG recommends, Canadian guidelines recommend. ESHRI, no cystectomy. French national guidelines, no cystectomy. So what is the result? Before IVF, should you be doing it? So this was a very nice study which is published in JMIG, that although I'm a laparoscopic person, I'm giving this, which is a live birth rate after surgical and expectant management of endometriomas following IVF. There's no difference. So when you have to decide, and if you have decided based on your protocols of your hospital to do the surgery, there are certain strict rules on how to do the surgery. You have to be in the correct plane. You don't have to touch the hilum so that the primordial follicles which are there are not affected, and no electrocautery use. And again, a lot of people say, oh, she's young, so now I'll not do it. If she's older, then I will do the cystectomy. There is a concept of peroxidation. So if you have the endometrioma which is sitting there and she's young, there are more primordial follicles in that girl in a younger age group. So if you do a cystectomy at that time, you will save her primordial follicles. So in the younger women, if you save it, and if you do the cystectomy, you save a lot of primordial follicles, and then you keep her in suppression till she is ready to go and conceive. Or you do a storage of her eggs, egg banking, which is very commonly done after doing a cystectomy. Egg banking is something which should be done here so that there is no stress on that. Now, when you do a surgery, this is an example of how we should not create raw surfaces. So peritoneal sparing adhesiolysis is vital. So what you can see, what I'm doing here is I'm sparing the peritoneum, going very delicately, because if at all I rip off the peritoneum, then again the adhesions will form subsequently. You have to start right above at the sacral promontory level, come down, clear everything, and also see all the components. I'm not going on to the diagnostics. I'm just sticking on to the various laparoscopic manifestations which you may get when you're doing endometriosis. You can see the tube popping up here, and you can see the fimbria of the tube here. So this is how you will do a good peritoneal sparing adhesiolysis. Use vasopressin. When you use vasopressin, use it into the uterus, not into the endometrioma. Because when you use it into the uterus, the concept is that the serosal part is where the
vasopressin spreads first and in the loose planes. So then your bleeding will be less and your adhesiolysis will be better if you do it at the place when you inject into the uterus rather than going into the endometrioma and spoiling your planes, because the ovary is a multi-layered structure and it has got lots of layers. So if you inject vasopressin into the ovary, you will find it will create false planes. So better to inject into the uterus, and better to use over here a myoma screw. Again, these are principles which are sunrise principles designed by Dr. Hafiz Rahman. So what he says is that myometrium is sacred. Endometrium, if you put a manipulator inside, you may unnecessarily cause perforations, cause problems. Myometrium repairs, even if you do adenomyomectomy, etc. So use a myoma screw. You can do away with, to get a good counter traction, and also it will not damage the endometrium, which is sacred later on in an infertility patient. So here you can see that I'm using an ultrasonic energy here to open the planes, go easily between these areas. I'll go a little faster on that. Do a complete adhesiolysis, clear the rectovaginal endometriosis. And if you have a ureteric involvement, you have to see that also, preoperatively assess it. And adenomyosis, again, I'll come to that a little later. So peritoneal sparing adhesiolysis is what we recommend. Now, when you have to do a cystectomy, there are two different methods we're showing here. On this side, I'm showing a cystectomy which is very deep, and the other side, a CO2 laser is being used. So in this CO2 laser which is being used, Dr. Hafiz is demonstrating this in a workshop where we are using a CO2 laser. So you open the cyst wall, wash out everything, and completely ablate the cyst wall so that the recurrence is limited. On the other side, you can see it's a very thick cyst wall. So you can damage a lot of other follicles. So cut the cyst wall in the center so that you get a correct plane. And after that, rip it on the sides. So then your ovarian loss will be minimized and you'll be in the correct plane. And the biggest indicator you get that you're in the correct plane is that there will be no bleeding there. So you can see that this is the normal ovary. There is no bleeding. It's a thick cyst wall. And if you have bleeding, that means you're in the wrong plane. Now, suppose you have bleeding afterwards. Of course, the recurrence rates are much better. Like they will be less in doing a cystectomy compared to doing an ablation. But the ovarian loss is less in an ablation compared to a cystectomy. Having said that, it is still 50% in 5 years. So recurrence is very high, no matter what you do with endometriosis. So you have to have a definite plan after surgery, whether you're banking her eggs or you're going to be doing her IVF or what have you. You have to have a plan to go ahead or keep her quiet in some time in, having her progesterone, DMPA, etc., whatever you would like to do that. Again, lots of studies now coming up on vasopressin use, which is helping in controlling the bleeding at the time of ovarian cystectomy. If you have to use a agent over here after you've done the cystectomy, you can use snow. This is oxidized regenerated cellulose in a non-woven hemostat form. You can put this in the ovary, inside the ovary, and close it. And then after 5 minutes, you have to take it out. You cannot leave it in the ovary and go away. So you can put this snow Surgicel into the bed and then wait for 5 minutes. And then afterwards, the hemostasis will happen with this and then move on. Post-hysterectomy suturing has come up a lot, and there are pros and cons to it. Of course, there's better hemostasis and you're not using electrocautery, so your primordial follicles are not damaged, etc., etc. But the cons are that the ooze may continue. So you may have a post-operative hematoma. And also that hematoma may damage the follicles, and the ischemic damage which happens because of this suturing can also cause a lot of problems. So be very careful while you're taking the decision whether to suture or not. Now, after giving all this jargon, what do I do practically in my practice? I take two or three clips and then just close it for 5 minutes.
and I give it to my fellow. I go have a coffee and come back. And then by the time I open it, it's already done. Best thing is compression. So just hold it, put the cyst wall together, hold it for 5 minutes. And by the time you come back, it'll be done. If at all it's not done, then my next step is putting snow. Put snow for 5 minutes and then close it. And then afterwards, you can come back and see if it is stopped, but 99% times the snow works. I've rarely, very, very rarely had to suture. Would you aspirate a 5 centimeter endometrioma ultrasound guided before IVF? Before, this is condemned world over. I've had 2 cases where the IVF consultant, because she was in a hurry and patient was from outside, what she did is she did an ultrasound guided endometrioma aspiration. And this is such a rich source of infection. This is what I got. Pelvic abscesses everywhere. And she literally rendered her infertile for the rest of her life. So this is a crime. Never do this. Ultrasound guided endometrioma aspiration. If you want a quick result, do it laparoscopically. Laparoscopy only 2 days the patient will be fine. Go and laparoscopically drain it and come out. And this is, you can see the liters of pus which are draining out. So these are cases which are referred from IVF centers to me in Delhi. And this is a very wrong practice. Never do an ultrasound guided endometrioma aspiration. It is introducing infection into a very rich culture media, blood. There is pus draining. Dr. Shoki, is this visible there? Is the video clear? We can see the video, yes. But it stands still, it's not moving. Now start moving, yes. We can see this is the pyogenic membrane, I think. Yeah, so did you hear what I was saying, that the Yes, everything was clear, all through. Very clear. Okay. So endometrioma aspiration, a take home today, it should never be done. Liters of fluid after you do this, after you have cleared, if you have a pelvic abscess, wash it with liters of fluid and put a large bore chest tube drain, 28 or 32 number drain. Do not put a small drain, it is useless. You put a Romovac drain, it will get blocked in less than 2 hours. So please make sure you put a very large drain when you come out. Suppose you have a loss of ovarian reserve. Superior iliac spine. What will you do? Here is the marrow aspiration. So here which we are doing stem cell. We are doing a study which is continuing. So this is how you take the stem cell. This is from where the orthopedician is going to help us correct the stem cell. And this is how the stem cell is being corrected. And then you put it into the ovary for ovarian reserve increase. The trials are still going on, but now Corona has stopped everything. But this is something which was turning out to have a very good result, wherein you do a marrow aspiration there, you prepare the stem cells, and you then inject it into the ovary to increase the ovarian reserve, because I practice in Dubai as well as in India. And in Dubai, the Muslim women just don't accept donor eggs. So I have no option but to use stem cell and increase their own fertility. And plus they're getting married very late, 40 plus. So this is one way in which we can increase their fertility potential. Deeply infiltrating endometriosis. What should you do when you have an infertility patient, deeply infiltrating endometriosis? Of course, you can see this on a transvaginal ultrasound, though transvaginal ultrasound is not the ideal modality. You need an MRI. On a barium enema, you can see how the intestines have got affected. On colonoscopy, you can see the nodule. On a speculum examination, you can see nodules. Basically, the forward fixation and the change of angle by the rectum will cause a lot of problems, a lot of dysphagia, microhemorrhages, and a rectal stenosis by the nodule itself will cause a lot of problems to the lady. So how do we plan the management? I'm sorry, I'm not going into too much of diagnostics. I'm just going into management, and only management. So if you have deeply infiltrating endometriosis, you have to excise it. If at all, there is, the international guidelines are, if it is 4 centimeter plus nodule, or
if it is involving more than 50% of the circumference of the bowel, do a resection anastomosis. And in case it is only the mucosa is not involved and only the muscularis and submucosa is involved from outside, then you can do a shaving. Virtual colonoscopy has replaced colonoscopy per se, and we are using it a lot in Dubai, the virtual colonoscopy, to get an idea and without causing patient discomfort. So this is how I do a shaving. So if you can understand, the uterus is being held up by the myoma screw. This is the pouch of Douglas, just to orient you. These are the ovaries, and the mucosa is not involved. The muscularis and the serosa is involved. So here what happens is endometriosis, everything gets pulled inside. So the ureters will get medialized, they will get pulled inside. The inferior hypogastric nerves will get pulled inside. So if you bilaterally damage the inferior hypogastric nerves, what you will have is a bladder atony. So you have to do a nerve sparing surgery. And in case you damage the ureter here, you have to be careful. You have to know at every step where your ureter is. And then completely excise this. I hope it's getting oriented that where I am, this is the pouch of Douglas. And you can see this is a fairly large nodule width-wise, but it is not so deep. That has been assessed. Here again, I'm checking on my ureters. I'll go a little faster on that. Again, I'm checking on the ureters and you can see the nodule there. It's a fairly large nodule. If at all there are two methods of doing it. One is an antegrade method and one is a retrograde method. In the antegrade method, which is followed by Professor Vattis, etc., and their group, they start from the bowel and go towards the back of the cervix, which is called the torus cervicum. Whereas we start from the torus cervicum and go to the bowel. In that way, our chances of bowel injury are minimized. We can hold the nodule and hold the whole thing up. And then if there is any damage, we can take stitches. This is how a rectovaginal nodule can be shaved off. And shaving has, you can see the ureter there. You have to know where your ureter is at all times so it doesn't get damaged. So that is how the nodule is being taken away. And you can see that the bowel is not involved. I've not opened, I've not entered the bowel, so I don't need to take reinforcing sutures. This is another case where I had, again, ureter was involved. And very frequently in rectovaginal endometriosis, intestinal endometriosis, you'll find the ureter is involved very frequently. Now you have to, how will you decide whether you want to just go ahead with a stenting? If you can pass a stent, well and good. If you can't pass a stent, if you can't pass a ureteric stent, you may have to do a reimplantation. Now this case was a case who came to me from Afghanistan. She was dying with pain. And what you can see here is, I'll just restart this one. You can see this, the ureteric orifices are separate and you can see this large nodule which is coming inside. So she had a lot of pain and all of this coming inside. This was not infertility related, but I'm just showing how bladder endometriosis can come in and can ruin a lady's life. She tried to commit suicide twice. They put her on psychiatric medicines, said there's nothing wrong with you. She had 3 children by cesarean section. They thought it is an isthmocele. This is what I found. Now, one inside you could see that the large nodule is there. This is, there are certain principles which you follow. You have to open the bladder here and excise the bladder nodule completely. So what I'm doing here is I'm holding it up, opening the bladder. I've opened the bladder now, and I'm completely excising the nodule. And then stitching the bladder. See, all of us as laparoscopic gynecologists stitch the uterus, which is the most difficult to suture. To stitch the bowel and bladder is very easy. So we can very easily do this and then stitch the, you can see this part. Can you see how large that nodule is? Dr. Osama, is this video clear?
Yes, Nikita, it's the video is very clear, especially this one. It looks like high definition camera, and your technique, as usual, is so nice, so meticulous. A lot of questions coming up. I will tell you at the end. Okay. Yeah, so then you can just stitch this in 2 layers. I think everybody knows how to stitch the bladder. So should I move on to the next one? Sure. This is Ettrick Endometriosis. This is a lady who came to me from Nigeria with a non-functioning kidney on that one side. I tried stenting her and I could manage to stent her on the left side. So what I did is I've done a uterine artery clipping. Just to orient you, I'm in the left pararectal area. So this is the left lateral wall. Here is the ureter. This, I've clipped the internal iliac here. And it was one of the worst cases because everywhere her ureter was involved. It wasn't in one point. And you can see how it is involved everywhere. She was operated by a famous surgeon in Dubai who opened Nikita, where are these clips applied for? Which structure the clips? It was bleeding quite a bit when I was doing this after injecting vasopressin also. So I put these clips. On the uterine artery? Yes. So that the, so that the bleeding is less in that part. And then you can see that the entire ureter is encased by this endometriosis. So you have to literally do a shaving on top of the ureter. And you don't have to worry because you have a stent inside. Can you see how this entire endometriosis is, very badly affecting the whole area and damage the ureter completely? It's infiltrating the whole of the parametrium. Exactly. And you can see the dilatation here. So if at all, I would not be able to stent it. I'll show you in my next clip. And you can see after uterine artery clipping also the various bleeding, because this is a pro-inflamed area. Endometriosis is very, very, vascular, neoangiogenesis, a lot of inflammation there. So all these things make it difficult. That is you can see this is the external iliac, which is encased by the endometriosis. So it's like a completely... Any value of a fluorescent catheter, Nikita, in such cases? It's useless to put a fluorescent catheter. Oh, really? No, because you want the stent to be there for 6 weeks. Subsequently, you want that, you shave off from a ureteric endometriosis everywhere and let that stent be there for 6 weeks. This lady did brilliantly well. You can see the external iliac there. All of this was affected. You can see this is a large nodule here, right on top of the ureter, just like we have in rectovaginal endometriosis. Similarly, on the ureter, right from the part it is originating at the sacral promontory till the time it is leaving the pelvis, everywhere it was encased with this dirty endometriotic nodules. So I had to shave off each and every part, because such a large segment, if I had to re-implant, I would need a Boari flap, etc. So I didn't want to get into all that. So I thought, let me just shave and give her a try. And she's done very well, very, very well after that. At least her kidney function, everything has come back to normal. Now, I have another video of re-implantation, but it's not in this PPT, unfortunately. So I'll show you that if time permits, otherwise next time. This was a thing which is very close to my heart. This lady was a friend, and she was going on for infertility treatments. She ended up in an obstruction, and I lost my friend to endometriosis, which is really sad. Why? Because she had toxic megacolon. Some IVF consultant kept on stimulating her. You can see the feces. You can see the toxic megacolon. She lost 26 kgs weight. She could not pass motion. She was miserable, but they kept on telling her to choose between fertility and all this. They said, you can handle all this later. Right now you get stimulated and do IVF. So the woman is not a baby making machine. Please treat her first. Baby is an option. So this is something which is the worst case in my life. I've lost one patient in my life, and that is to toxic megacolon. And that also a friend. So very strong message, deeply infiltrating endometriosis. Nobody deserves to lose their life. So thank you very much for a patient hearing. Oh, Nikita, thank you.
We are really very much impressed by your literature, by your surgery and your technique. And I confirm again and repeat my appreciation for you. Sorry? So me and Yahya were trying to get the highlight important points from your talk as a message to Egyptian Hello? audience. So Yahya, Sorry, I can't. what is the take-home message you got from Nikita? Can I you can't tell? hear you at all. I'm sorry. I can't hear. You cannot hear me? Yeah, now I can. Okay, so we are trying to repeat only bullets, the highlights from your talk as a resume take-home message to my Egyptian colleagues. Yahya, what can you tell to everybody? So, Dr. Nikita, if you have an infertility patient with an endometrioma, to treat surgically or not? Should So a patient again, IVF directly or surgery? hello, your voice is gone. Okay, can you hear me now? Your voice is gone, Dr. Yahya. Is it better now? Yeah, now I can hear you. It's coming and going in between. Okay, perfect. So if you have an infertility patient and only an endometrioma, not deep infiltrating endometriosis, just an endometrioma. Size? Less than 5, more than 5, to treat or not to treat, and how to treat. Nikita, do you get us? Hello? Yes, you're audible now. Hello? Hello, Nikita, do you hear us? Connection قطع. Connection عندها ايه؟ طيب افتحنا احنا على الشاشه. احنا اون دلوقتي اهي. طلعنا. لما اطلع اون سكرين يوسف انا اون اير دلوقتي. Am I audible now? Yes, we hear. Yes, we can hear you now. You have a lady, before this goes again, you have a lady with only an endometrioma, nothing else. Exactly. So the factors which you will look into is what is her age, what is her status of her ovarian reserve, whether there are any other factors like male factor, her tubal factor, etc. If the endometrioma is bilateral or unilateral, all these factors will help you assess whether you will go for surgery or for assisted reproduction. Perfect. So let's say it's not just about if it is more than 5, then it should be surgically removed. Less than 5, it should be left alone, because this is not what we are saying now. It is a complex decision based not only on her age, her antral follicle count, her AMH, if it's unilateral or bilateral, the causes of her infertility, any other associated factors. And also very important is the expertise of the surgical team, because it is very bad for an infertile patient to go in for an endometriosis surgery and not with half her ovarian reserve gone. You agree with me? Yes, but having said that, if she's a younger patient and if it is 5 centimeter endometrioma, which is previously not been operated, then the new guidelines and the new evidence which is coming up is they have more primordial follicles. You can So, and what you can do if this is just stage 1, stage 2, she has no other evidence of endometriosis. So if it's unilateral, 5 centimeter, looking like this, you may be better off by doing a surgery and then planning in the future with egg banking. Perfect. And in terms of deep infiltrating endometriosis, let's speak mainly of the recto-vaginal, or to be more correct, the recto-cervical endometriosis. What is your cutoff to do shaving and when to do bowel resection? So the guidelines are very clear on that. If you have to see the involvement of the mucosa. If the internal mucosal involvement is more than 50% of the circumference of the bowel, or more than 3 centimeter lesion inside the in the mucosa, then you have to go in for a resection anastomosis. And in case you've opened the vagina also and the rectum also, then you have to put flaps in between. You have to put an omental patch in between. Otherwise, there is a very high chance of a fistula formation.
Fantastic. Thank you so much. It was a pleasure having you, as always. Nikita, do you see me? Yes, thank you. We all love you. We all love you. This is from all Egypt. And soon, when this corona goes away, you are most welcome here. And everybody is waiting and eager to welcome you and enjoy your company, your lectures, and your glamour as always. Okay, Nikita? Thank you so much, and we are waiting for you in India. Our Indian has gone away. Bye-bye. Bye. يلا شفت خلينا نبع السكرين. خلينا شايفيننا يا شباب؟ ادوني علامه اذا كنا متشافين ومسموعين. اسم الدرجه. طيب انا شايف في اسئله جايه. يحيى تشيك الاسئله لو سمحت. اتمنى يكونوا استمتعتم بالرحله الجميله جوه البلفس مع نيكيتا الحقيقه. والاندوميتريوزس سيرجري تعتبر من اصعب حالات اللاباروسكوبيك سيرجري لان الادهيجنز بتبقى more difficult to handle والinvolvement of the bowel and the ureter is very high. انا رايي الشخصي في الاندوميتريوزس مع الانفيرتيليتي unless there is a severe pain you can go for IVF directly. لو المين بروبلم is pain هي دي اللي تستاهل انك تعمل لها سيرجري. يحيى لسه بيقول لي ان النيو جايد لاينز بتقول ان مع الديب انفلتريتنج اندوميتريوزس حتى لو even this better to be treated surgically وما نعملش IVF على طول. كان تفسيرك ايه يا يحيى كده؟ It improves the endometrial receptivity and improves the quality of the oocyte لأن بتقلل الاوكسيديتيف ستريس على الاوسايت وعلى الاندوميتريوم. This is all about the surgery. لازم يكون السيرجري بروبر. يعني مستر يحيى رايه اللي بيقوله لي ان لو في ديب انفلتريتنج اندوميتريوزس وما فيش جروس ليجن يستحسن انها تتعالج سيرجري لان ده بيخلي الاندوميتريوم از نوت اوبتيمم فور امبلانتيشن. نقطه زي كده هركن يحيى على جنبه. هسمع طبعا راي دكتور احمد عوض الله لما يخش معانا. هل يفرق معاك في الاندوميتريوم في الحالات دي ولا لا؟ طيب بفكركم تاني برحب بيكم مره ثانيه في الويبينار الجميل بتاعنا. الاسئله بتاعتكم جايه لنا وهنرد عليها. شغلانه يحيى اللي بيراجع الاسئله واول باول بنرد عليها. This ويبينار النهارده يوم 4 مايو. برحب بكل الزملاء تاني من كل محافظات مصر وبشكر ترند فارما على استضافتهم لينا. بقيه البرنامج هيكون دكتور احمد عوض الله، بعد كده 5 دقائق ترند فارما، وبعد كده انا ويحيى هنصطحبكم داخل تجويف الرحم. يا ترى دكتور احمد عوض الله لسه صاحي ولا ناعس؟ اديني اماره يا ابو حميد. احمد عوض الله الجمهور يناديك. بتهيالي كده انا معاكم. معانا يا فندم. بس صوتك نعسان خالص يا ابو حميد. فين الشاي والقهوه؟ ده انا مفوق خالص. ده يحيى بيقول لي بيبص عليك بيقول لي شكله مركز جدا جدا مع الحقيقه انا مركز كتير يعني. مركز في الفيديو ولا بالظبط؟ دي تفرق يا ابو حميد. لا انا I was thinking of المحاضره الجميله اللي اتقالت في النص ساعه اللي فاتوا. الحقيقه هي يا فندم هتكلمنا على ايه النهارده؟ هكلم حضرتك على او هكلمكم على انا يعني طبعا هو الطب it's very nice to study و it's very nice ان الواحد يشوف سيرجريز حلوه. انا شخصيا من 30 سنه ولا 25 سنه لما جيت اخد الدكتوراه قالوا لي انت تحب تبقى دكتور كويس ولا تحب تبقى دكتور حمار؟ اساتذتي يعني. فقلت لهم لا الحقيقه انا احب ابقى دكتور كويس. فقالوا لي احنا عايزينك تشتغل على حاجه اسمها modified intrafacial laparoscopic Hysterectomy. كان ده الايرا بتاعت اللاباروسكوبيز من اساتذتنا الكبار. حضرتك طبعا كنت واحد منهم في ذاك الوقت بس في الهيستروسكوبي، واشتغلنا الشغل بتاع اللاباروسكوبيك Hysterectomy ورحنا جبنا آلات من بره واساتذتنا اللي كانوا بيعملوا في المجال ده اشتغلوها. وحضرتك استضفت السنه اللي فاتت الست اللي اخترعت العمليه دي هي وزميلها او استاذها اللي هي ميتلر وسمعناها. واظن انه
ميتلر ما بقتش بتعمل زم هيستكتومي، واظن ان الزم هيستكتومي اختفت من الطب، واظن انه حتى تلامذه ميتلر وكيرت زم ما بقوش بيعملوا اللاباروسكوبيك زم هيستكتومي. ده هياخدنا في سامعني يا احمد؟ سامع حضرتك. سامعني؟ يس بص يا احمد، اللي بيسمعوك كلهم عارفينك كويس، بس انا عايز اعرفك اكتر بطريقه عمليه. احمد عوض الله بتعمل كام حاله IVF سنويا؟ كام سايكل؟ هو بص حضرتك، حته احنا بنعمل كام IVF سايكل. اولا الماركت في مصر دلوقتي، احنا اكبر بلد في العالم العربي بيعمل حقن مجهري، وفي مصر في مركزين بيعملوا من اكتر 10 مراكز في العالم بيعملوا عدد دورات حقن مجهري. وهي ليس عدد دورات العلاج، بل هو عدد الحالات اللي حضرتك بتشتغلها. وبيزد اون الشغل دون، let's say مثلا انت بتكشف على 20,000 عيان، في ال 20,000 عيانه دول في ممكن يبقى 50% محتاجين IVF. زمان كان العيانين لما بيجوا كinfertility patients، دلوقتي بقوا العيانين بيجوا عشان هم عارفين ان هم they are coming to do an IVF cycle. فبدأ يبقى الكونفرجن ريت بتاع الكشف بتاع الحالات اعلى بكتير من الكونفرجن ريت بتاع زمان. زي لما حضرتك بالظبط كنت في يوم من الايام بتقول للناس والله يا جماعه احنا بنعمل هيستروسكوبي، كان يقول لك طب ما اي حد يعمل هيستروسكوبي، ما هي كاميرا بتدخل وخلص الموضوع على كده. وبعدين بقى الهيستروسكوبي بعد كده زي ما IVF بقى اي حد بيعمله، بقى الهيستروسكوبي اي حد بيعمله. وبعدين بعد شويه لقوا ان في consequences للهيستروسكوبي procedures. والمشكله انه في الحقن المجاري انت سهل جدا تقعد مع العيانه تقول لها قدر الله ما شاء فعل وخلص الموضوع على كده. انما لو عملت هيستروسكوبي وعملت ميس هاب في الهيستروسكوبي، مش انت حضرتك طبعا، بتكلم على انا او اي حد من زمايلي في البراكتس، وعمل ميس هاب هتتقفش اولها في اوضه العمليات، هنخرم الرحم او هنخرج ببروسيجر احنا قلنا احنا عملناه وكله تمام، وبعدين بعد لما نعمله نكتشف انه رحنا نعمل هيستوسالبينجوجرام طلع فيه كارثه، او اللي احنا عملناه لو حتى العيان بسيط ومسك الهيستوسالبينجوجرام بتاع بري هيستروسكوبي سيرجري بوست هيستروسكوبي هيلاقي الدنيا ما اختلفتش. فده هياخدني لحته صغيره، وهي انه الهيستروسكوبي بري IVF cycle was in the past delusional. وكان الناس، انا شخصيا اشتكوني الكبار اللي بيشتغلوا في المجال ده up to وزير الصحه ان في يوم من الايام يعني انه كل العيانين اللي بيعملوا معاه اكسي بنعمل لهم هيستروسكوبي. فقال لك ده مجنون، وده راجل عايز كل اللي يعمله ان هو ياخد few thousand pounds من العيانين عشان يعملوا قبل ما يعمل لهم IVF سايكل. وبعدين بقى الكل دلوقتي بينادي بالهيستروسكوبي. وبعدين بدأ يبقى فيه ريفاينمنت، بدأ يبقى فيه اوفيس هيستروسكوبي، وبدأ يبقى فيه هيستروسكوبي diagnostic، وبدأ يبقى فيه mandatory procedures pre-ICSI ممكن الهيستروسكوبي يعلي بيها البريجننسي ريت. فبدأ الناس برضو تاني، لأنه كله بيتخيل إنه هو بيعرف يعمل كل حاجة، بدأت الناس تدخل لا تعمل الأوبراتيف بروسيجرز في الهيستروسكوبي. وبعدين بدوا بعد شوية زي ما قلت لحضرتك يكتشفوا إنه إنه لا، أنا مش معاك في الإجابة بتاعت السؤال إن 3D is a good alternative للإكسي. No, 3D
is not a replacement for hysteroscopy. انا يا باشا كتبت ان هو مش لوحده يعني. انا بس عارف ان الجايد لاين مخلي الناس دماغها ماشيه الناحيه دي، بس في ادفانتجز مش هتكتسبها الا لما تعمل منظار. احنا we know from more than 15 years انه الhysteroscopy increase the chances of women getting pregnancy doing ICSI لانه ده بيزود من الامبلانتيشن ريت. انا هدخل في الحته بتاعت مش الديagnostic hysteroscopy per se، انما انا هدخل لانه diagnostic hysteroscopy per se can be something easy. بس how many minutes you will be inside the cavity? This is a question I bet انه more than 90% of the people will not answer. هل انا حواش بسلاين ولا حواش other distension medias? This is another thing. Hysteroscopiogram is not going to be of any benefit pre-ICSI cycle إلا لو أنا بدور على إن التيوبس blocked أو distended. هعمل أي procedure جوه، يعني let's say مثلا هدخل أعمل أي scrapping للإندوميتريوم ولا هسيب الإندوميتريوم زي ما هو. هدخل أعمل الهيستروسكوبي when pre-ICSI cycle لأنه في ناس بتحب إنها تعمل الهيستروسكوبي وimmediately بعدها بفيو weeks تبدأ الinduction of ovulation. ده الجزء بتاع الديagnostic hysteroscopy. أنا مسموع ولا أنا بره الكونفرنس ده؟ ألو؟ أيوه؟ سامعني ولا مش سامعني؟ Am I there ولا خلاص I left؟ سامع حضرتك أهو. انت مسموع. الحته بتاعت الاوبراتيف. اوكي. الحته بتاعت الاوبراتيف hysteroscopy is a very 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 crucial يعني procedure that has to be looked at not lightly for so many reasons. انه if there is anything that goes wrong inside the cavity you are going to totally يعني زي ما بيقولوا eradicate the woman's chances of getting pregnant one day. البروسيجرز اللي بتتعمل ولا I think ان هي it has a very good role في البري إكسي. لو في septum، لو في adhesions inside the cavity. I am against قصة إنه اللي هي stage 2 و 3 usher man they benefit في إن هم to get pregnant post procedure. بس الحقيقة حضرتك يعني برضو أنا مش بقول كده، إحنا مش قاعدين بنقول كلام حلو لبعض، بس هو truly you have done lots of these cases. I don't see so many of them لأن أنا I don't treat قوي العيانين اللي هم. دكتور أحمد سامعني؟ سامع حضرتك يا فندم. أنت ذكرت سامع حضرتك. أنت ذكرت السبتم دلوقتي. هل yes. تقبل إن حالة يكون فيها سبتم شورت وتقول تديها ترايل ولو ما حملتش أبقى أشيل السبتم ولا لازم يتشال من الأول؟ سامعني؟ بص حضرتك أنا سبتم صغير أو حاجة فايبرويد I cannot really judge on الانكروتشمنت بتاعه على البيزل اندوميتريوم أو الناس اللي هي أو الستات اللي هم عندهم هيدروسالبينجز أو اللي هم بيبقى عندهم some dilatation في التيوبز. This is completely individual زي ما بيقولوا مانجمنت. يعني انت حضرتك بتبص على حاله ممكن يبقى فيها سبتم 0.5 سنتيمتر 1 سنتيمتر وحضرتك انت تشوفها وتقول لها بنتي ما تعمليهوش، وممكن حضرتك تشوفها وتقول لها بنتي you need to do it.
انا بتكلم على حضرتك، وشوف انت hysteroscopic surgeon. Sometimes you just tailor what to do for every case individually. It is not just زي ما احنا قاعدين كنا بنسمع المحاضرة اللي قبل كده بتقول مش عارف الاندومتريوما لما تبقى كذا تعمل كذا ولما تبقى كذا تعمل كذا. approach differs from one patient to another. all I know is all the message I came to say today is as long as there is any intervention inside the cavity, people, including me, IVF practitioners, general gynecologists, even hysteroscopic doctors, they have to be our laparoscopic, our endoscopic surgeons. They have to be very cautious and meticulous with playing within the cavity. لأنه زي ما الدكتورة اللي كانت بتتكلم من شوية قالت لك it's a medical crime انك انت تدخل بنيدل عشان to aspirate an endometrioma. Yes, it is a medical crime. انه yes, it is a medical crime انك انت to play in the cavity, okay, without being skilled enough to manage this case. انا ممكن اسحب بيض لعيانه غلط وتاخد شويه antibiotics. بس انا if I do something wrong inside the cavity, antibiotics will not help. انا بقول ده ليه؟ لانه كله دلوقتي يعني كل العيادات بتعلق احنا استشاري حقن مجاري واطفال انابيب. من 5 6 7 10 سنين كان بيقول احنا استشاري بتاع مناظير. وفي الثلاث 4 5 سنين الجايين ممكن تلاقي الناس بتقول احنا استشاري بتاع تصليح العيوب داخل الرحم. لانه لو الحقن المجهري كان بيكسبني جنيه فمنظار الرحم ممكن يكسبني 4 جنيه. فانا بدل ما اشوف 4 حالات بتاعت حقن مجهري اشوف حاله واحده بس العب في تجويف الرحم and that's it, which is extremely dangerous for the future of fertility of patients in general. هاي حضرتك معانا ولا لسه ولا مشيتوا؟ احنا معاك يا ابو حميد، وانت معاك اهو، معاك 5 minutes كمان عشان ننقل على اللي بعده، فعايزك تبلور لنا في الاخر. انا بس اوكي. الحاجه الاخيره اللي انا كنت عايز اقولها انه في يا احمد ولا لا؟ سامعني؟ يا فندم سامعني كويس؟ انا سامع حضرتك بس بيقطع طبعا. I don't know if صوت قلت كلمه صوتي كويس. مهمه قوي، قلت ان اللي يلعب جوه تجويف الرحم لازم يكون متمكن انه ما يسببش ضرر، وان دخول الرحم والجراحات تجويف الرحم تبدو انها سهله. تمام؟ فانا اتذكر هنا مقوله او قصه صغيره من احد اساتذه الاي بي اف، وهو استاذ شهير جدا، وكان مسافر مؤتمر وهيسيب المركز لمده 10 ايام. فاستدعى فريق العمل كله عشان يقول لهم في غيابه هيوزع الشغل عليهم ازاي. يعني مين اللي هيقوم بالاوفر بيك اب، مين اللي هيعمل الامبرو ترانسفير. فبيقول بالنسبه للامبرو ترانسفير مين فيكم شايف نفسه يقدر يقوم بيه؟ فاحد الدكاتره قال دي اسهل حاجه تتعمل، انا ممكن اعمله. فالرئيس ده قال الشخص ده بالذات ما يعملش امبرو ترانسفير. من مغزى القصه ان هو شايف انها حاجه سهله جدا، اللي بيقولوا ده سهله خالص، فقال لا ده بلاش يعمل ده مش فاهم مدى التكنيكال seriousness of the procedure. وصل لك راي احمد؟ بص حضرتك، احنا الاسبوع اللي فات we started introducing عندنا في المركز the service of 4D real 4D ultrasound for embryo transfer. انا اتخضيت، يعني انا اتخضيت لاني الابعاد بتاعه اليوترس بال2D ultrasound was completely different عن اللوك بتاع الكافيتي بال4D ultrasound.
فطبعا دي حاجه تجنن، يعني لما تحس انك انت بقالك 10 سنين بتزرع اجنه لعشرات الالاف من العيانين، وانت بتدخل بالتب لحد نقطه معينه that you see it's the best، وبعدين تكتشف بين دقيقه والتانيه انه ال 4D look of the cavity is completely different. حاجه زي ما بقول لحضرتك حاجه تخض. انا يعني I know that there are so many people doing hysteroscopies, and I know that there are so many people doing ICSI. It's an open market as they say. وانا الحقيقه زي ما قلت لحضرتك انا هتلاقي جزء كبير من شغلي او من الكلام اللي انا بقوله more of يعني زي ما بيقولوا ايه، دكتور سوق مش دكتور مذاكر evidence based medicine. I do believe انه subspecialization is very important and to be looked at يعني differently عن اللي احنا بنشوفه دلوقتي. اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان انا I'm a doctor that can do anything. انا في واحد من زمايلي مره بيحكي لي بيقول لي انا شفت دكتور واقف في البلكونه، الحضانات بتاعته حاططها في البلكونه بتاعه حته من عيادته، يعني الحضانات اللي بيتحط فيها الاجنه موجوده في بلكونه العياده بتاعته، لانه طبعا اوضه العمليات جوه، فهو لما اتزنق في ان هو يبقى عنده حضانات عشان معمل اجنه فقال لك يلا نحط الايه الحضانات في البلكونه ونقفل البلكونه. فدي حاجه تجنن الحقيقه. يعني انا I don't know مين اللي بيعمل ريفيجن على مراكز اطفال الانابيب في مصر. I don't know. انا كل المسج اللي بوصلها للناس انه it has to be looked at seriously playing in the cavity. حتى في الحاجات الجديده let's say اللي هو البي ار بي، وهنسيب حضرتك تتكلم الزملاء عليه. بي ار بي اللي هو ان احنا نحقن بلازما جوه الكافيتي، ممكن يتحقن inside the cavity وممكن يتحقن sub-endometrial، و it seems like it's a very easy procedure. انما برضو it might end into زي ما الدكتوره كانت بتتكلم انه ممكن يبقى وانا بشفط يحصل زي ما ورت الصور بتاعه pelvic abscess قد كده، انه ممكن يحصل infection inside the cavity. دي مش هتنتهي بان احنا نعمل منظار ونغسل الكافيتي ونغسل البريتونيال كافيتي بشويه سلاين وندي انتي بايوتيك. ده خلاص ده كافيتي اتدمر as per I know يعني. but I know انه الهيستروسكوبي is very important to be done سواء diagnostic او laparoscopic او surgical pre and IVF cycle. مش هندخل زي ما قلت لحضرتك في التفاصيل بتاعه السبتم لو قد ايه يتشال ولا ما يتشالش، ده بالنسبه لي انا. ما بنعملش IVF لو في adhesions، لازم الادهيجنز تبقى اتشالت. لو في اي suspicion about the tubes وفي bad history of failed IVF cycles بنعمل tubal ligation، وممكن يتعمل tubal closing بالهيستروسكوبي، وحضرتك اشرح اقول لنا بيتعمل ازاي. لو في فايبرويد هيبقى encroaching وفي على البيزل لاير it is better ان هي تبقى removed. لو الفايبرويد او البوليبس inside the cavity حتى لو في حته بعيده، حتى لو في حته بعيده عن الامبريو ترانسفير بوينت، يعني حتى لو هو وصل للسيرفايكال كافيتي it has to be removed prior to the ICSI cycle. وشكرا على استضافتي. شكرا يا دكتور احمد، شكرا على الحديث اللي بيقولوا عليه من القلب الى القلب وبلغه سهله وبلغه عربيه بسيطه. الحقيقه جالنا رسائل كتير واتصالات طالبين ان الحديث يكون بالانجليزي. يبدو ان في متابعين من دول لا تتحدث العربيه، يعني في اجانب دخلوا شايفين وشك الجميل لكن مش قادرين يتابعوا. فيحيى
هنعمل لهم سمري ان شاء الله. We can just summarize يعني. The take home message من دكتور احمد simply that hysteroscopy becomes very crucial in IVF. The debate about to use it as a routine or as an elective is not settled yet. Many studies initially showed that hysteroscopy is a must before IVF, and even it improved pregnancy rate without doing intervention. Just to go in and out بيخلي البريجنسي ريت اعلى. في كلمه كده شعبيه كان قالها الدكتور احمد عبد الله، قال لك تشطيف الرحم، يعني بيخش يغسل الرحم. Probably هي كلمه شعبيه لكن ليها معنى. Sometimes the irrigation of the cavity بيتريجر some factors بيحسن الامبلانتيشن. This was an opinion published بزميلنا الدكتور طارق الطوخي من انجلترا واخذ كانه جايد لاينز، لكن بعدها بكذا سنه رجعوا قالوا الفور دي يغني في التشخيص فما فيش داعي للهيستروسكوبي. البندلم البندول عمال يتحرك من هل هو ليه فايده او اساسي ولا لا. في الاخر قبل ما انهي حديث الدكتور احمد بقول ان يعتمد على كوست بنفيت، يعني العينه هتتكلف قد ايه زياده والفايده ايه. اذا كنت هتتكلم على هيستروسكوبي كبروسيدير في حجره العمليات ببنج تقيل بتكلفه ماديه عاليه بدكتور مانيش واثق انه هيعمل بروسيدر كويس، يبقى لا بلاش، قلتها احسن. لكن لو هتكون البروسيدر انكلودد ان ذا باكج، وده بتكلم فيه مع احمد ومع كل زمايلي في الاي بي اف، ان الهيستروسكوبي يتحط جوه الباكج از روتين بفيز مش هقول كام، لكن هقول لك لا تتعدى كتير قوي عن التراساوند. تعملوا الفصيله بكام؟ وممكن الهيستروسكوبي قريب. اذا كان ده التكنيك رايي الشخصي انه هيكون مفيد. ومره اخيره بشكرك يا دكتور احمد عبد الله، وبنشكرك على وقتك الثمين وخبرتك الشخصيه، وبشكرك على شجاعتك لما قلت انا بحترم الايفيدنس بيز لكن من حقي اقول خبرتي وخبرتك توضع في الاعتبار، لان اللي انت حققته الحقيقه ما هواش قليل، واستمرارك على الساحه يدل ان في نتائج مرضيه جدا. شكرا دكتور احمد، وبشكر الزملاء اللي لسه سهرانين معانا. شكرا يا فندم. احنا مش فاضل لنا كتير، اللي هنقفل ببرنامج حواري تلفزيوني ما بيني وبين يحيى ما يطلبه المستمعون. انتم بتفكروا في ايه؟ فيحيى بيستقبل اسئلتكم اول باول، واحنا هنطرح المواضيع. هنتكلم ازاي تخش جوه الحجره، وازاي تعرف تلف يمين وشمال، وازاي تعرف اذا كان ده حاجز ولا مش حاجز، وتقصه ازاي، وبعد ما تقصه هل في حاجات تتعمل نسيب بالونه ولا لا. طبعا في مواضيع ثانيه كتير بنشوقكم للحلقات القادمه، لكن هنتكلم على الجزء ده، فخليكم معانا. لان فقره الحوار ما بيني وبين يحيى هيكون فيها نوع من المتعه والمرح. دلوقتي بسيب الساحه ولمده 5 دقائق اللي استضافونا ترند فارما ان هم يرحبوا بينا ويقدموا نفسهم. يا ترى هم جاهزين؟
طيب مرة تانية أهلا بكم جميعا. دلوقتي احنا هنوصل للفقرة الأخيرة من برنامج الويبينار بتاع النهارده، بس أنا عايز الأول آخد فيدباك. هل أنتم معانا ولا لأ؟ الصوت كويس وشايفيني كويس ولا لأ؟ تمام؟ لأن أنا متهيألي في الاستراحة في ناس راحت تاكل تجيب شاي واللي راحوا ياكلوا كنافة وقطايف، فعايز فيدباك. أنا شايف فلاشنج لايت إنكم تبعتوا رسائل، فيحيى بيتشيك اذا كنتوا هتردوا تقولوا شايفيننا كويس؟ شايفيننا كويس؟ الصوت تمام؟ طب انا نفسي اشوفكم انا كمان. انا حاسس في كتير من اصحابي موجودين، يعني قلبي حاسس بيهم لكن مش شايفهم. انتوا فاهمين كده طبعا، يعني انا بقدر. عايزين انجلش. Okay, so I can see the lovely faces of my friends virtually, but okay, let's now reach our conclusion of this by the interactive talk about hysteroscopy. But before I start hysteroscopy, I want to give you 2 words about what we are facing now. Okay, I can feel and understand the frustration, the suffering of each and every one being locked down. There is a very low volume of work, boring life, and everybody is feeling worried, okay? So I want everybody to imagine that life is like driving in cars in a highways. Each and every one of us is driving in his car. And suddenly we found traffic light red. Light became standstill. And it's getting longer and longer ومملة وزهقانين وخايفين وقلقانين. I want each and every one to make advantage of this standstill to revise all his life. What you have done in the past, what are the failures you passed through, what were the challenges, ايه التحديات اللي كانت في حياتك وايه الفشل اللي وقعت فيه وايه النجاحات اللي حققتها. Try to study all this and put a strategy for the coming time. The traffic light will move from red to yellow. Charge your engine. When it goes to green, run away. So invest your time to plan for the future. Okay, so now, my dear friends, ladies and gentlemen, اسمحوا لي to welcome all of you to the greatest cavity on earth, to the most sacred temple, أقدس مكان في جسم الإنسان, the cavity of the uterus. والحقيقة دايما بقول في محاضراتي إن بشعر بالغيرة. I feel very jealous that most singers, المغنيين عملوا أغاني للقلب وللعين وللرمش ومحدش غنى للرحم الحقيقي. فاحنا النهارده أنا ويحيى، معايا يحيى، هندير حوار ما بيننا وبين بعض، نحاول نقرا اللي جوه عقلكم ايه، وايه اللي بيشغل بالكم، وايه التحديات اللي بتحسوها، وايه الحاجات اللي بتلخبطكم، ونبتدي نجاوب عليها. meanwhile لو انتوا شخصيا ليكوا تعليقات او اسئله تبعتوا ليحيى، هو طبعا كتر خيره انه بيرد عليكم وبيحاول يدير الحوار معايا. يحيى بقالك قد ايه بتشتغل منظار رحم؟ 5 سنين. 5 سنين. اعمل صباعك كده يا يحيى. طيب ده صباع يحيى بدأ من الزيرو من أول سنة. يعني بدأت من تحت الزيرو. بدأ من تحت الزيرو. بدأت من تحت الزيرو. كلكم معايا؟ أنا بعمل لعبة حلوة تسليكم قوي. أنا عايز ناو يحيى to draw a curve. So معلش لازم نتكلم إنجليزي بقى، معانا خواجات كتير يا جماعة ودي حاجة حلوة جدا يعني. فهنصير في كل دول العالم. So we have to keep in English. So يحيى now will draw a curve from his start 5 years ago till now. How the curve was moving. Exactly. Yes. Like latent labor. Like latent labor. Very I like slow. this. Very slow. Like the pre-labor phase, okay? And then active stage. Then active stage. And then second stage and delivery. So, وهيبقى في كده تاني بعدين. Do you feel confident today? Very confident. Very confident. Were your heart trembling when you're doing your first septum, or you feel that it's easy? So for the beginner, I want to get the feeling of a beginner, what you're feeling.
my feeling as a beginner, and this is my first question for you also that I'm sure everyone wants to ask, is that for all beginners, they see a video of a hysteroscopy. It looks very easy. It seems very simple. There is only one device going inside the cavity. Not like a laparoscopy where you have a camera port, 3 additional ports, uterine manipulator. You can change the table position. I think, Yahya, you mean it's like putting a uterine dilator. Everybody looks, it's like a uterine dilator. So what's the story about? Very simple. And usually, I don't know why, but usually a lot of doctors will have done laparoscopy before they do hysteroscopy. So they think of themselves as an endoscopist. And then they attempt to do hysteroscopy. They fail to enter the cavity. So what they do, they grasp the cervix, they dilate, they shove the hysteroscope inside the cavity, and then they see a red screen. This is what happened with me. I'm sure this is what happened with a lot of colleagues. How do you explain this? Why have we failed when we started? You're asking me a question now. Okay, so the question from Yahya is why every beginner gets frustrated that it looks easy to go into a cavity of the uterus and everybody used to enter the cavity whether by a uterine sound or a dilator or insertion of a copper IUD. I can do it in the office every day. So when you give me a telescope and tell me go in, it should be easy. So the frustration comes, listen what I say, the frustration comes from lack of expectations. Your expectations that you'll go in and you can see. So when you go in and you just see a red monitor view, you get frustrated. So, is my English is okay? Get me a feedback. I feedback send to Yahya because I'm gonna explain now. So for endoscopic viewing of any cavity, you have to expand the cavity first. لازم تنفخ الكافيتي. هتخش جوه المثانه البوليه urinary bladder or abdominal cavity or whatever, you have to expand the cavity. In laparoscopic procedure, you put a varus needle first, you inflate the peritoneum, so the abdominal cavity is distended. So when you go by the telescope, you can see very well. You can identify the organs. In this place, you entered 100 times when you do cesarean section. So you know that this thing in the middle is the uterus, and these white things on the sides are ovaries. And the cavity is prepared for you to enter. But in hysteroscopy, there is no distension before entry. They come together simultaneously. So listen, my friend, if the hysteroscope in your hand like this, and this is the cervix. So most beginner, they handle the telescope like a uterine sound. They go like this. When you go quickly, you have more speed than the chance for the fluid to distend. So you enter the cavity before the water expand the cavity. So during insertion, you do friction of the uterine wall. The cavity is not distended. Some blood inside, you see nothing. So that's why you get frustrated. But let me go step before, is going through the neck of the bottle, the bottleneck, which is the internal os. This is the way we have to do it. Now, listen to me. We will together share the experience going from the external os, internal os, cavity, and see the corneas. So, number one, the patient should be in the dorsal lithotomy position. The hip joint flexed, the knee joint flexed and abducted. This is flexion and abduction. The buttocks of the patient should be pulled to be on the edge of the table so you can move your hand up and down. All right? No speculum, no teneculum, and do not evacuate the bladder. On the contrary, in any pelvic surgery, we evacuate the bladder first. But before hysteroscopy, it's better to keep the bladder full. So this will correct any antiversion, extreme antiversion of the uterus, which makes entry difficult. If this is antiverted like this, you cannot go easy. So when the bladder is full, it moves the uterus a little bit back, and insertion يبقى أسهل شوية. So you go through the vagina,
put the maximum fluid pressure inside the vagina. Don't tell me how much pressure. Whatever enough to expand the vagina. Just by your 2 fingers, you close the vulva, so you keep the fluid inside the vagina and you find ballooning of the vagina. Spare few moments, few seconds inside the vagina to see the lateral wall, anterior and posterior wall. Come close to the external os. And here come a very important point. The telescope is 30 degrees. It is not like this. It is not like this. It is facing up. So when you move forward, وانت داخل ماشي لقدام هتبقى شايف لفوق. هتلاقي نفسك شايف السقف. وده بيلخبط معظم الزملاء. It's very confusing. When you are moving forward هتلاقي نفسك شايف فوق. فهتتخض. You'll get panic. So you want to correct this. So you move your hand up. Now, when you move your hand up, you can see front, but your direction is wrong. Once you want to go from external os, you will hit posterior. So going from the external os, you should see only the anterior lip. Sometimes you don't see the opening of the external os, just the rim of the external os and the anterior lip, and then slide inside the cervical canal. Inside the cervical canal, give it time. اصبر شوية. الموضوع ما هواش تدخيل لولب أو تدخيل sound. خش enter the external os and relax. خد نفسك and push water and start to rotate the lens clockwise and anti-clockwise. This rotation will let the lens to look all the sides. Enjoy examining all the cervical canal. يعني هوريكم فيديو دلوقتي وتشوف ازاي المنظر الجميل بتاع الاربروفيتي والاندوسيرفايكال ميكوزا. ممكن تشوف حاجات كتير قوي. You can see a lot of cases with a Nabothian cyst, multiple Nabothian cyst, endocervical polyp and adhesions. في حاجة؟ هشغل الفيديو. And then you come close to the internal os. ودلوقتي I will invite all of you. Yahya is playing a video now. Share screen. ممكن تتأكد إذا كانوا وصل لهم الصورة ولا لا. ابعتوا لنا كده مسج سريعة إذا كان الفيديو واضح ولا لا. المنظر اللي انتوا شايفينه ده this is a vaginoscopy view showing the cervix in the center and external os. عايزني اجرب. اشرح انت. عايزني اجرب؟ ايه؟ اجربيه ولا بس يعني اشرح كده يلا اتكلم. يحيى احنا فين دلوقتي يعني؟ So this is the standard. stop هنا. ارجع ورا شويه. ايوه شايفين يا جماعه والنبي المنظر بس خليك معايا. انا مبسوط قوي انكم شايفين الفيديو ده وبشكرك انك انت شغلته يا يحيى. دلوقتي احنا شايفين مور انتيريور اند بوستيريور. واضح ولا لا يا شباب؟ انا يعني متاثر مش عارف اسمعكم. واضح ان العدسه باصه لفوق اكتر من تحت. يعني شايف الانتيريور ليب اكتر من البوستيريور ليب. مشي بالراحه سنه يا يحيى. كمان كمان بس في عرض النبي. هي دي الدخله الصح. لو عايزين تنسوا الويبينار كله افتكروا اللقطه دي. هي دي الدخله الصح. اللي بيتفرج معانا دلوقتي متهيأله انه هيلبس. Everybody looking now he thinks that he is hitting the anterior lip. No, you are moving forward, but because of the 30-degree angle, you are seeing up. Okay, Yahya, the microphone is yours, and then you follow him. تفضل. Okay, so this is the entry through the external os. Again, you are only seeing the upper 2/3 of what you expect to see. This is because the angle of the optic lens for hysteroscopy, the optimum lens, is 30 degrees rotated upwards. Where are we now, Yahya? So now we are in the cervical canal, and you can clearly see the arbor vitae, the glands and the crypts of the endocervix. Okay. Can you show by the cursor the openings of the glands? شوف بس الكرسور مش بيبان؟ بيبان. Okay, so these are the openings of the glands. الفتحات دي هي دي فتحات الاندوسيرفايكال جلاندز اللي لما بتتسد بتعمل بقليله وتعمل نابوثيان سيست. هل ده ليه تاثير بقى على الفيرتيلتي ولا لا؟ ما حدش قال راي قاطع whether the Nabothian cyst affect or no. But my perception وجود باثولوجي ليجن مليان سيستم معبي definitely بتلعب دور ياثر على السبيرم ترانسفير. فده منظر اندوسيرفكس سليم ولا في مشكله يا يحيى؟ ده سليم. اوكي. وزي ما يحيى كم مره قال لي بيقول لي لو انا تهت
if you get lost inside the cervical canal, you cannot find which way you go. You go a little bit left or right. تعمل ايه يا يحيى؟ ايه اللي يدلك؟ You follow the lines of the endocervical glands and crypts. So look at the tram lines. دول زي الترام زي قضيب القطر. The railway. امشي وراه. The railway. It will lead you to the internal os. They always converge. بينضموا. بيلموا مع بعض. انا بتكلم بالعربي واحنا بنتكلم بالخواجات. فالخطوط دي بتلم مع بعض تاخدك على الانترنال اوس. فلو تهت بدل ما تروح خابط لاترال يمين او شمال وتعمل فورس تراك امشي ورا الخطوط دي. ادينا ماشيين. ايه ده يا يحيى؟ وقف. What is this? This is a very common finding which can be a little bit confusing. You can think that this is the internal os. It is not. This is just a dilated cervical duct to a gland. شايفين قد ايه السيرفايكال جلاند متضخمه ده جلاند نورمال، ده جلاند نورمال، ده جلاند نورمال، ده كبير ما يلخبطناش. نعرف الفرق ما بين ده وده. اللي بيتفرجوا معانا بقى عشان ما يتلخبطش، يعني ممكن احد الزملاء يغلط يا يحيى ويخش في الجلاند دي ويعمل فورس تراك ويخرج بالظبط، ويخش او يخش يعمل فورس تراك ويقول دي اشر مان بالظبط. فشوف قد ايه خادعه. فالاتجاه الصحيح الانترنال اوس فين يا يحيى؟ هنا. طيب عشان نشوف الحته بس ستوب. شفت هو عمل ايه بالكاميرا دلوقتي؟ انا لما بشوف الفيديو معاكم افكار جديده تيجي في دماغي. هو انا باين على الصوره دلوقتي قدامك؟ لا. طب اديني الكاميرا اللي هنا. انا عايز اقول لك الحركه اللي تعملها ايه. تمام؟ انت وانت داخل لقيت في اتجاهين، في اتجاه كده ما انتش متاكد منه واتجاه تاني اللي قلت لك ده غلط. طيب تعمل ايه بقى؟ انت ماسك التلسكوب الف العدسه كده اهو، الف العدسه كده وكده، فلما الف العدسه تبص اشوف لاترال اكتر. نعم؟ انجلش. سو ما شاء الله الخواجات كتير قوي طالبين لغه انجليزي. So when you rotate the lens you will be looking lateral so you can see the direction of the internal os. If you're looking central you will not get any clue. You'll get confused. لأن في very too small opening which of which you cannot know. So when you rotate the telescope two things will happen. حاجتين هيحصلوا. You will view the lateral and the fluid jet will hit that direction and dilate the internal os. خد بالك من الحته دي. I will say it in Arabic and English. معلش اسمعوني. لما انت داخل عند الانترنال os وما انتش عارف الاتجاه بتاعك، شايف فورمين صغيرين، طب اخش يمين ولا شمال؟ لو اتعافيت وزرت بالعافيه هتخش غلط. So don't push without a clue to the direction. So when you rotate the lens انت بتوجه. You direct the jet of water to both sides, to the left and to the right. So the jet of water, if it in the proper direction, it will dilate the internal os. If you put in the wrong direction, the jet of water will not dilate anything. معايا يحيى ولا لا؟ طبعا. طب قول لي الله ينور عليك مثلا يعني. طيب. احنا بنقول كلام مهم قوي على فكره الكلام ده. خش على الشاشه وكمل. نكمل بقى الدخول. جات اوف ووتر دلوقتي هيوسع ناحيه عن الثانيه. اقوى جراحين عارفين ان الجراح السريع مش الجراح اللي بالضروره بيخلص بسرعه، بس الجراح اللي ما بيعيدش خطوه اكتر من مره. عشان if you want to do a good hysteroscopy, if you want to do this is the wrong direction and therefore a fast hysteroscopy, go very slow. If you try to push too hard you will create shreds. If you create shreds الفتحه دي اقل من 3 مللي. الفتحه دي كلها it is all about 2 millimeters. If a tiny shred covers it you will not see it again. العدسه بتاعتك 2.9. Your lens is 2.9. So a shred of 2 millimeter will hide the lens. So please everybody appreciate the rotation. This view you don't see the internal os as a circle. You see the internal os as a crescent. You only see the upper 2/3 of the internal os and you glide on this anterior wall. خد بالك كلمه glide تزحلق عليها. تزحلق عليه اوب بالراحه. And you open into the camera. اعمل ستوب بقى. شايفين المنظر ده؟ يعني ده منظر الحقيقه محترف. لان لو انت اي حد بيجينر داخل ولقى نفسه شايف انتيريور قوي هيتلخبط هنا، هيروح اوتوماتيكلي رافع ايده لفوق عشان يحاول يشوف سنترال فيو، هيروح خابط في البوستير. معلش قاوم. try to resist the temptation to see down. You have to see always up. كمل يعني. Okay. The key being in
when you go slowly, you don't create shreds, you go gently, atraumatically inside the uterine cavity, it is very easy to diagnose the pathology and also very easy to treat the pathology. And the mother of surgery is exposure. ده الاكسبوجر في الهيستروسكوبي. الحاله دي واضحه جدا التشخيص بتاعها. في فتح البطن الاكسبوجر عباره عن ايه؟ نيم راس العيانه، نزل الركب، شد كويس، حط الريتراكتور فين، باك البول بالفوت. لما يبقى عندك اكسبوجر كويس هتعمل عمليه بسهوله. طب في هيستروسكوبي ازاي اجيب الاكسبوجر ده؟ هو كده ان انا افويد شريدز، وان يبقى عندي جود ديستنشن اوف ذا كافيتي، ان يبقى عندي جود فلويد بامب عامله لي ستريتشنج، عامله لي a position of the uterine walls. هنا كان في لقطه حلوه عايزين نعيدها تاني، استنى بالراحه شويه. ده سنترال فيو، رجع بقى سنه هتشوف المارك، يو ويل سي ذا مارك اوف ذا لينس اهي. شايف المارك اوف ذا لينس؟ بتلف وريها لهم بقى تاني. دي شايفين المارك؟ لف بس. طب حلوه قوي الصوره، والله انا مبسوط جدا، ما كنتش عارف انها هتبان حلوه كده. انا مش باين قدامهم دلوقتي. لا استبان. طيب فالعدسه this is the lens looking like this. The mark is down, okay? So how to look lateral? When you rotate the lens like that, so the mark will move, and then you can view the lateral side. So to look at the left, please avoid doing this. If you do like this and like that, you will hit the walls, you will create the shreds, and you will see nothing. Just rotate. Play it again, please. احنا بنتكلم ونوري الفيديو بحيث to correlate each بقى. هنا it's a beautiful view showing how to rotate the lens to see both sides, and this is a classic case of a uterine septum. مبدئيا this is a 10 times magnification. So let's all just agree that the movements inside the uterine cavity are by millimeters, not centimeters, not like laparoscopy. Very slow. You cannot do no gross movements. No gross movements. It's very gentle, very slow, very precise. وهنا بقى دي حصل المارك. حاجه وقف ستوب يا يحيى. طبعا هنا استعبط وهو بيشتغل، حصل فريكشن في حته شريدز بانت، فراح عامل ايه؟ بعد ما غطت العدسه راح بايباست ودخل الدم. دكتور اسامه بيتكلم على هي دي دي بقى انا بقلبه على المنظر ده. دي معناتها انك ما دخلتش كويس او يعني حصل احتكاك. The internal os is 2 millimeters. The hysteroscope is 5 millimeters. هو طبيعي هيلمس. بدوس عليه بس. بص ده مثال how a little shred can hide the view. بس imagine فعلا if you are in this view, if you are trying to do nothing. But if this is large and covering, you will not see the pathology. So this is how to enter. يا ترى الشباب كلهم معانا وسامعين ولا سابونا؟ معانا. انا ببص كل شويه بشوف في كام واحد معانا. الحمد لله we have a lot of audience. مفيش حد sign out, so stay with us. This is about how to enter the cavity. تمام. What else? What other things that occupy the mind of our friends? Many are questioning how to start in endoscopy. In terms of what equipment do they need? Do they need their own equipment, or do they use the equipment in a center? And how to learn? But number one, do you need to buy your own hysteroscopy set? The purpose of this question, Yahya is asking, you never buy a laparoscopy set for yourself, because laparoscopy is existing in any operating room, and just you go there, you use it, and you pay the fees of using, and then you go back home. You don't take it with you. Hysteroscopy equipment, the personal hysteroscopy equipment is different. When we are talking about two items in hysteroscopy, the main tower, which is the camera, the light source, and the pump, and then the telescope, the lens, the telescope lens and sheath, scissors, and grasp. This issue is very fragile. It is not for a public use. Again, ده مش للاستعمال الجماعي. حلوة الجملة دي يا يحيى؟ ده مش للاستعمال الجماعي. ما ينفعش حسن وحسين ومنى وعلي يستعملوا ال 2.9 telescope. This is a disaster. You cannot. The telescope and sheath is not for a common use, not for a public use. It should be your own. And the price budget for that is within the capacity of each and every one. So this equipment is your stethoscope. Same like a cardiologist has his own stethoscope, you should have your own telescope and lens. But the other equipment, the camera and the light source, this is the big ECG machine. It's not for everybody to buy. So my advice, Yahya, for every gynecologist, after getting the expertise of learning, he should have his own telescope, lens, and sheath. And now it's in the market. It's all in one. You can buy a small bag, like a Samsonite bag, which has a scope, sheath, small camera, and light source.
I'm not promoting for a certain brand. It exists for many brands, but the price budget for this is not more than an ultrasound probe, vaginal ultrasound. ما هواش أغلى من جهاز صناعي. This is within the capacity. Okay. For the operative resectoscopy دي قصة ثانية. وكويس إنك سألتني يحيى السؤال ده. I want to highlight now very well, if you are hearing me. There is a huge difference between hysteroscopy and intrauterine surgery. دي من تأليفي أنا الحتة دي الحقيقة، وأنا فخور إن أنا بحاول أدخلها في دماغ الناس كلها في العالم. All over the world, I'm promoting this concept. Hysteroscopy is something different than intrauterine surgery. What is hysteroscopy? It's diagnostic, in and out, small polyp, very short septum, little bands of adhesion, miss the IUCD. Full stop. That's hysteroscopy. Who should do this? Everybody. Biopsy. Everybody should do this. Even nurses in the United Kingdom are doing that. Nurses, okay? Intrauterine surgery is the septum, the myoma, and that severe Asherman. The equipment are different. العدة بتاع ده غير العدة بتاع ده خالص. يعني انت في اللاباروسكوبي العدة هي في الديagnostic في الأوبتيك تقريبا. لكن هنا العدة دي the equipment and the technique and the skills are totally different. المشكلة ان everybody beginner starts a course to take a course of hysteroscopy. He thinks he go home and I can do the septum. Septum is not cut and go away. لسه في حلقة تانية هكلمك. It's a plastic surgery. The myoma is extremely skillful procedure. فمش عايزين, we should not mix between what's called hysteroscopy, looking inside the uterus and taking a biopsy, and intrauterine surgery. For intrauterine surgery, this is another level, another equipment, and لسه عشان نشوقكم ليه حلقات تانية معانا، والحلقات فيها فيديو ونوقف الفيديو ونشرح خطوة خطوة. إيه تاني يحيى في دماغ الناس؟ To summarize, office hysteroscopy is the same as anything else you invest in for your office. You can invest in non-medical things, like a computer, like a nice desk for yourself. This is an investment. You can invest in medical equipment, such as an ultrasound machine, which I think most gynecologists in Egypt now do. They see how much the ultrasound costs and how much money it will make you. The same can be said for office hysteroscopy. If you learn how to do hysteroscopy and you get competent in performing it in the office, minor things like diagnostic, like biopsy postmenopausal or perimenopausal bleeding, like missed IUD, like polyp. If you are competent in doing this, you can buy a reasonable office set. It will cost, مش عايز ادي ارقام بالظبط, but somewhere between 70 and 100,000 pounds. You can get a very decent camera, light source. You can even attach them to your computer. You don't need a monitor, with a scope and sheath, with scissors and grasper. That's all you need. And you don't need a hysteroscopy pump for your office. So this is what I think about how to get started with an office practice. In terms of how to learn, الناس تروح فين تتعلم؟ Learning hysteroscopy in particular was not in the mind of the mainstream gynecologists. The mainstream gynecologists thought that to learn laparoscopy and to enter the pelvic cavity, this needs training, needs somebody to show me how to do it. To puncture the belly by a trocar, it's scary. So you will not have the courage to do it by yourself. So everybody thought that to go into the uterine cavity is nothing more than just like doing DNC or the dilator, and they start to do it without getting attached to somebody to teach them. Second thing, I will speak in Arabic and in English. احنا دلوقتي بقينا كلنا بنتعلم من فرجة الفيديوهات. يعني أنا آسف أقول إن خلاص اللابتوب على حجر كل واحد والموبايل يروح فاتح يوتيوب. الكلام ده مفيد لو أنت بتعرف تشتغل كويس وبعدين تعمل براشنج لنفسك بتحسن. You cannot be a surgeon by learning from reading a book and watching a video. ده ما ينفعش. يعني اللي أنا عايز أقوله للزملاء you have to stand in the OT. مش كده ولا إيه؟ أنت لما كنت بتقف جنبي في العمليات when Yahya was standing next to me he was not looking to the monitor. 30% of the time looking to the monitor and 70% looking to where? The hands. To my hands. مش hands بس, ده بشوف جسمي وانا بلف بعمل كده, وانا بقوم ساعات وبقعد تاني, واروح رافع ايدي فوق قوي, وبعد كده الف عشان اشوف يعني if you don't see this ergonomic body language you'll not be able to do. على فكرة في الاوبن سيرجري وفي اللاباراسكوبي مفيش الحركات دي.
ما بتتحركش كتير وتلف كتير وتنزل تحت على ركبك وتقوم وتنزل. ف to learn you have to be in the theme, you have to live the story. You have to get attached to some center, stand next to the surgeon, will look what he's doing. If you can follow and see good views with him, stand with him and learn more. لكن تقف جنب واحد وهو بيقول لك بص ده احنا هنا جوه الكافيتي وهو لسه في السيرفكس، اقول لك انا بقص اشرمان وهو بيخرم اليوترس، ما ينفعش. تمام؟ انا عايز اقول هنا نقطه، لو واحد مبتدئ وواقف بيعمل لاباروسكوبيك سيرجري والناس بتتفرج عليه، هتشوف حاجات تفهمها. هتشوف ده رحم وده مبيض. You can check if a beginner doing laparoscopy, you can view good anatomy with him. All right? But if you are viewing a beginner hysteroscopy, you will see nothing. مش هتعرف تشوف حاجه خالص. فلو اتعلمت غلط هتكمل غلط. والحقيقه احنا اول مره نعمل الويبينار ده، وانا يعني حاسس بالاودينس و I feel a very very high feedback. فthis will encourage me to start a series. يعني لو الفندي ده يديني بس تركيز وقت معايا، هنبتدي سيريز. فيديوهاتنا دي كلها بقى ننزلها لكم عمليه ونتكلم ونوقف الفيديو ونقول هنا قصينا غلط وهنا صلحنا وهنا ما كناش شايفين كويس عشان الضغط ما كانش كافي. فده it will be the best and the highest technical teaching. To summarize, it is the same as any manual handicraft. You need to learn from someone who is already doing it well. This someone can be in a government institution, he can be in a private center, he can be outside of Egypt. But you need to learn from someone. This is not something that you learn from a book. It's not something you learn from a video. Once you have a certain amount of skill, yes, you can look at a surgery as a video and perform it. You can learn open surgery, conventional surgery, and get to be an excellent surgeon. أو بعد كده بتفرج على عملية وتعرف تروح تعملها. But you cannot watch this surgery from the start and then expect to do it. Same with hysteroscopy. You have to get good, and then you can see a video of something, a strange pathology, just as a video, and then you can go and try it. يعني عشان نطلع من النقطة دي في الآخر، أنت ما ينفعش تتعلم سواقة العربية من قراية المانيوال بتاع العربية. You cannot learn how to drive a car by reading the manual. But you have to read the manual to know how to start the engine and to know where is the gear and where you have to read this. But then you have to sit next to the good driver. في الجامعة في البرايفت بس واحدة منهم. عايزين بقى ننقل لآخر نقطة بقى عشان سهرناكم، وأنا الحقيقة مش عايز أسيبكم، ولو كان بإيدي وأقدر أجيب كنافة وقطايف وأوزع عليكم كنت عملت كده. في 2 guidelines يا بيه حضرتك. 2 guidelines that we wish to discuss. There is one guideline for hysteroscopy before IVF and the other guideline for uterine septum. 2 very common issues in hysteroscopy. Now the consensus according to guidelines is not necessary to do hysteroscopy before IVF. خلي دي على جنب. And for uterine septum, not necessary to do a uterine septum, to correct a uterine septum if the woman does not have bad obstetric outcome. يعني ما عندهاش pregnancy loss أو preterm labor أو. What is your opinion? Point number 1 is the value and the need of hysteroscopy to explore the cavity before IVF procedure. Okay, well, what the pathology inside the cavity which can compromise the IVF results is very well known. It's a polyp, anomaly, a septum, or adhesions, or chronic endometritis. All right. So with the development and advancement of 3D and 4D ultrasound, people got the feeling that a good ultrasound examination can be a substitute for an office hysteroscopy. Well, let's discuss this logically. Okay, we respect evidence, but there is a logic as well. Can you diagnose chronic endometritis by confirmation by an ultrasound? No. And what are the incidence of chronic endometritis with cases of failed IVF or infertility? Some studies up to check the literature. Some studies up to 30%. Up to 30%. So ultrasound will not help you to see that. Second thing, ultrasound read a black and white image. It's not a vivid tissue structure image. Again, الالتراساوند بيوريك صوره ابيض واسود، ما بيوريكش الانسجه بلونها الطبيعي. When you do hysteroscopy, it's in a sense like a dermatologist looking at the skin.
انت بتبص على الاندوميتريوم بتشوف لونه زهري ولا ابيض ولا محمر ولا في اوعيه دمويه. You see the vascularity, you see the endometrium, you check the structure of the endometrium. Ultrasound cannot tell you this. And I agree طبعا ان الالتراساوند can check polyp as well as hysteroscopy, but this is in the best hand. تمام. In my opinion, those who claim that hysteroscopy is not needed, I'm sorry to say, they don't know how to do hysteroscopy. And in a communication with one of the top IVF specialists in Italy, we have a discussion. This person who published the paper that hysteroscopy has no value before IVF. On a personal communication, he said, Osama, after we finish the study, those people who claimed to participate in the study and they did hysteroscopy and they said there is nothing inside the cavity, when the hysteroscopy was repeated by an expert, 30% there was lesion inside the cavity. So the problem is not in the hysteroscope. العيب مش فيكم ولا في حبايبكم، اما الحب فيعيني عليه. يعني العيب مش في المهم ان اللي يخش يعرف يشوف كويس، ودي حاجه مش سهله. فignoring hysteroscopy and putting ultrasound as a standard, it's actually unfair humiliation for the role of hysteroscopy. نعلم الناس hysteroscopy كويس، وانا with ان كل واحد لازم يعرف يعمله. ولما تخش جوه الكافيتي وتبص تقول الله الاندوميتريوم ده شكله بروليفيتيف، انت مش هتحلف، لكن هتقدر بعد كده عينيك تعرف الفرق بين البروليفيتيف والسكريتري. ولما تعمل لها هيستروسكوبي بري منسترال وتلاقي في حتت بروليفيتيف وحتت مبطشه سكريتري، تقول ليوتيرفيس ديفكت. لما تلاقي في المنظر بتاع المايكرو بابيلري والكونجشن واليلوش كلر، this is a chronic endometritis. فديفنتلي ولما تشوف بوليب وتقول ده بوليب ما هواش ثيك اندوميتريوم، يعني برضه الثيك اندوميتريوم بالالتراساوند ممكن يتلخبط مع البوليب. So I believe it is not a substitute. And the cervical canal. 100 عفارم عليك. Very important. الهيستروسكوبي برضه مش بس عشان الكافيتي، عشان السيرفايكال كانال. دكتوره رجاء منصور ربنا يديها الصحه والعافيه ويديم علينا يا رب. She published an article with Professor Abul Ghar long time ago, hysteroscopy for the cervix before IVF. عارفين قالت ايه؟ قالت انه ليه فوائد كتيره جدا. Number 1 for dilating the cervical canal. شوف لما تيجي تعمل بعدها امبريو ترانسفير تبقى سهل. Number 2 to know the direction of the internal os. هتقول لي ما احنا بنعمل امبريو ترانسفير اندر التراساوند كويس قوي، بس انت لما تعمل هيستروسكوبي انت بتشوف السكه. اقول لك بالظبط زي ايه؟ كانك في باب اوضه داخل منه، تمام؟ ابص بعيني واشوف الباب واخش واطلع على فتح، بعد كده غمض عيني وافوت منه هلاقي نفسي فوته صح. فانت لما بتعمل هيستروسكوبي انت دخلت وخرجت من الباب وانت شايف بعينك. لما تيجي تعمل امبريو ترانسفير انت غمضت عينك ودخلت من الباب. لو في نابوثيان سيست، في اديشن، في بوليب، كل ده بتعمله، هتخسر ايه؟ So I do believe it has a great value, but the problem is not appreciated by the majority. To summarize, why did this literature find this result? Any study has pitfalls and what it needs to do to be better. It is a multi-centric study. There are a lot of patients, a lot of doctors. Not necessarily all of these centers were doing, let's say, the required level of hysteroscopy. If you go in and you misdiagnose a polyp, you don't see that it's a polyp, you see it's normal cavity, and you do IVF and it fails, and you say there is no benefit, you didn't, when we are talking about Yahya is touching the very sensitive issue, the trophy study, which created a lot of noise, that there is no need for hysteroscopy. The study done in 4 centers. الحقيقه انا personally قعدت معاهم الناس اللي عملوا study وبقولها very confidently that they admitted that the study has so many pitfalls، وان الناس اللي هم اعتمدوا عليهم يعملوا هيستروسكوبي ما كانوش competent enough، فالفاليو اللي طلعوا بيها كانت قليله. Number 2 the study name is trophy. سموها تروفي ليه؟ لان الهيستروسكوب اللي اشتغلوا بيه اسمه التروفي هيستروسكوب. طب هو فين في السوق؟ Where is the trophy histoscope in the market now? It is a very bad. I'm sorry طبعا اللي عامله صاحبي هيزعل مني يعني. It's a very bad telescope. You cannot see well. بدليل انه ما بيتباعش في السوق دلوقتي. فانت عملت الايفالويشن اوف ذا كافيتي بتلسكوب الرؤيه منه وحشه بناس لسه بتتمرن، فلما يطلعوا يقولوا لا ده احنا ما شفناش حاجه جوه يبقى ما اعتمدش على الكلام ده. You cannot judge that the radical management of placenta accreta is a failure and should be abandoned when you ask routine first-year gynecologists
to perform the surgery and the patient dies. هتقول لا عمليه البلاسنتا كده ما تتعملش، ما انت خليت دكتور بيجينر هو اللي يعمل بلاسنتا اكريديا فالعينه ماتت منه، فتقول لا ما ينفعش نعمل لها العمليه. Second part, the uterine septum. Why do you think they say that it should not be touched until it is symptomatic? Who said that? بص يا حبيبي عشان بقى ده الفينالي بتاعنا اللي هو اليوتراين سبتم. اوكي تعال نمسك الحدوته من الاول. When the septum surgery was done by open technique وانت كنت لسه when you were still in the لا انا مش you were not born yet. Okay, he was still not, he was not even a seed, all right, or a zygote, all right. When the septum surgery was done by open technique, there were Tompkins surgery. الناس تطلع تقول ستراسمان، لا ستراسمان دي بتاعت البايكورني. لسه الحلقات الجايه هنتكلم على البايكورني. At that time في الوقت ده ما كانش في حد بيعارض وبيقول يا ترى ليها لازمه ولا لا، مش كده ولا ايه؟ يعني كانت مكتوبه في الكتب والناس كلها بتعملها. والنبي اللي سامعيني كده فكروا معايا، وبالذات الجيل القديم العواجيز، الجيل العواجيز اللي هو اياميهم كنا بنعمل العمليه بتاعت تومكنز ونشق الرحم ونشق البطن، ما كانش في ناس there were no people questioning or doubting the value of the septum surgery. اشمعنى من يوم ما دخلنا الاستروسكوب دلوقتي الناس كلها زعلانه تقول لك طب لا في ده فايده ولا ملوش فايده؟ There is only one study in the literature which doubts the value of hysteroscopy. عارف اسمها ايه يا يحيى؟ نعم. Trust. دي بتاعت السبتم. سبتم. مش اسمه. ما انا قلت ايه؟ value of hysteroscopy. Value of septum surgery. الستادي اسمها trust. Trust ده اختصار لايه؟ trial. uterine septum. trial uterine septum transection. تمام؟ وسموها trust study. وانا الحقيقه كنت يعني هم دعوني الناس اللي عاملين الاستادي دي كانوا في هولندا واديت محاضره بعنوان should we trust the trust؟ هل المفروض ان احنا نثق فيهم ولا لا؟ Let me tell you the only study which put a question mark about the value of treating the septum. The study was done by at least participants من 15 to 20 doctors. في 15 واحد اشتركوا فيها، كل واحد بيعمل حالات. الليفل اوف سكيلز ما بينهم متفاوت. Number 2, the protocol of the study started that everybody do the septum surgery بالطريقه اللي هو عايزها. Some people did it by the scissors، عارف كده ولا لا؟ And some did it by the resectoscope, and some did it by the monopolar and the bipolar. يعني كل واحد عمل السبتم بالطريقه اللي على مزاجه. The protocol of the study اتغير مرتين في خلال 8 سنوات، وقعدوا 8 سنين وفي الاخر اوقفوا الاستادي. تمام؟ فمع كل احترامي استادي واحده بتقول ليه لازمه ولا لا، ومئات الاستاديز صحيح ما هياش بقى كومباريتيف ولا مش عارف راندمايز كنترول، معظمها بروسبكتيف او وات ايفر قالت ان هو ليه فايده. وفي حاجه اسمها اوبزرفيشن. انا في رايي لو treatment of the septum is not done properly ملوش فايده. العينه برضه مش هتستفيد وهتفضل تسقط and the reproductive outcome will stay very bad. يعني زي بالظبط عمليه it's a plastic surgery. كأن واحدة عندها bad nose ورايحة تعمل plastic surgery. If it is not done properly, she will come out of the operation with the same bad figure. فإذا ما اتعملتش كويس ما تتوقعش نتائج كويسة. يعني ما اتعملتش كويس. Septum is not just cut and forget. لا. ده أنت بتبتدي في ليفل وتعلى فوق شوية وتنزل شوية وتاخد يمين وتاكل شمال لحد ما توصل للفندس وتقعد تقطع تنقنق من هنا يمين وشمال وتساوي. دي شغلانه كبيره. مترو بلاستيك وحق ربنا تجميل رحم. ما كنتش بعرف اعملها دلوقتي مش زي من 4 سنين فاتوا. طب والله ان الواد ده بيتفرج على فيديوهاتي مره بيقول لي انت مستواك اتحسن قوي اليومين دول. فبيقول لي الكلام ده اليومين دول، بيقول لي مستواك اتحسن قوي اليومين دول، ده بعد سنين شغل في السبتم. it takes a very long learning curve. فما تجيش تظلمها وتقول انها العمليه اتعملت والعيله ما استفادتش. So in my opinion if not the competent surgeon to treat the septum, leave it alone. And with the septum, there is a chance of pregnancy and abortion is very high. If it is done wrongly, we destroy the cavity. هي حته اندوميتريوم قد كده 4 سم قماش، لو انت حرقتهم العين دي خلاص مش هتعمل كده. تمام؟ ف in my opinion, septum should be treated and not left for a chance يا ترى هتحمل ولا لا. The general population 20 to 35 years old, the miscarriage rate is 15%.
most studies agree that this number increases up to 60 to 70% with uterine anomalies اشهرها اليوتراين septum. ده مش معناه ان كل الستات هتسقط او هيجي لهم preterm labor. لا, there is a number of them who will deliver, but the number who will have pregnancy wastage is much higher. Therefore, when the surgery can be done safely and competently, then it should be done. انا هقطع كده هقول حاجه افتكرتها دلوقتي. في احد محاضراتي على السبتم عندي سلايد رائع، يا ريت كنت هجيبه لكم، والسلايد اللي خلاني افهم الدنيا ماشيه ازاي. السلايد ده فيه it has a table showing multi centers, حوالي almost 20 or more centers by their name. فلان X Y تمام، and number of cases they have done, and then pregnancy rate, abortion rate. اوكي؟ كلام اللي هقوله ده فضيحه الحقيقه يعني. ليه بقى؟ There is a huge discrepancy between the reports of each and every surgeon. في بعض منهم السكسس ريت بتاعه عالي جدا. So the pregnancy rate is high, the take home baby is very high. And the others, the improvement after septum surgery was very less. أنا personally, I know most of the people اللي هم ناشرين دول. فأنا أقدر أحكم. Many of those who reported that the improvement is very low, معظمهم they are IVF people trying to do hysteroscopic surgery. The others are a competent hysteroscopist. فبالتالي نتائجهم عاليه. الحقيقه الجدول ده هو بيتكلم عن نفسه. ليه في تفاوت فظيع في نتائج جراحه السبتم؟ It depends مين اللي بيعملها. اشمعنى واحد عنده سكسس ريت 75 و 80% بريجنسي بعد كده وبتيجي، والتاني يقول لك هي كانت قبل العمليه البريجنسي ريت 30%، بعد العمليه بقت 38. ما انت ما عملتهاش كويس. ف it's all about it's a plastic surgery. It has a lot of هتشوفوا الفيديو بتاعها دلوقتي. There is a lot of technical points that you have to take care during the surgery. Also, there is it's widely accepted that septum causes abortion, preterm labor. Not so much that it causes infertility. A lot of people are debating whether or not it causes infertility. And I'm going to just say something. It's not strictly medical. It's a little bit philosophical. We used to think that an IUD increases the risk of ectopic pregnancy. Now we're saying no, it doesn't increase the risk of ectopic pregnancy, but if this lady were to get pregnant, it would likely be an ectopic. اللولب مش هو اللي زود الاكتوبيك، بس لو الست دي حملت هو في الغالب هيكون ectopic pregnancy، عشان كده بنربط بين الاثنين. In terms of septum with infertility، معظم الست بتقول ازاي انا سقطت. There is delayed period, and then she finds out she's pregnant. She does a test, she finds out she's pregnant, and then she bleeds. She knows she has aborted. Another lady, she has a septum. If the menses is delayed 1 week, not everyone does a test. She could be pregnant and will abort before she even tests. So a lot of these patients are not just infertility; they get pregnant and they also have pregnancy loss early on, and that's why they account themselves as infertility rather than pregnancy loss. Another thing is how the uterine septum affects the pregnancy is widely attributed now to improper contractility, not taking up space. Improper contractility. This is my theory. The improper contractility can affect theoretically sperm migration and the fertilized embryo as well, and the implantation. So this it should be noted. Something also philosophical to tell people think that the septum divide the cavity into two smaller cavity so the pregnancy cannot accommodate. Come on, the single uterus, the normal single uterus can accommodate for 2 and 3 babies. يعني ما هو الرحم العادي بيشيل عيلين و3، فما تقوليش ان نص رحم مش هيعرف يشيل. So now let's come to the entertaining video. We will leave you with a video to leave you for sutur ان شاء الله. Okay, we have a video of a uterine septum. A uterine septum, but first how can we diagnose يا يحيى؟ بتحب توريني صورة؟ Okay. يعني show me كده ان imaging before going to surgery you have to make sure it is not a bicornuate, it is a septum. Because if you misdiagnose it as a septum and you started to cut and it was a bicornuate, you are cutting and perforating into the peritoneal cavity. So this. Everybody see this hysterography? ما ناخدش فيدباك كده، انا خايف يكون محدش سامعنا.
يعني انا نفسي اسمعكم، ادوني فلاشر كده، ادوني فلاشر رعاش نور ولا حاجه اعرف انكم سامعيني بس. تمام؟ Yes, يا clear. ترى احمد حسين معايا ولا لا؟ شايفين. شايفين؟ طب كويس. اوكي. تحيه كبيره جدا للسوهاجيه والدمياطيه والمنصوريه والزقازيقيه وكل ده الحبايب. ال 3 دي. لا خش لي بس على الهيستروجرافي الاول. ما شفناه خلاص. لا افتحه تاني. طيب لما نبص على الهيستروجرافي ده يا يحيى، طيب اتس كونفيوزنج، از ات سبت، انت شايف اثنين كورنيوس واللي ما بينهم مش واضح، يا ترى ده سبتم ولا بايكورنيوس؟ When the angle is acute Is it a at the septum or a apex, bicornuate? this is a septum. So if you look at the angle between two corneas, it is an acute angle 100% a septum. If it is an obtuse angle يعني زاويه منفرجه ما بين الاثنين قد يكون برضه برود سبتم او بايكورنيوس. فهنا نفرق ما بينهم ازاي؟ 3D ultrasound. افتح لي 3D. انا متاكد بس ان الناس شايفه ال 3D. اوكي. لو شايفين الفيو اديني رعاش نور تاني والنبي. احمد حسين لو انت معايا ابعت مسج بس. هشام عيد، ده ال احمد 3 ده ال حسين، 3D. الشربيني، حسني، الشباب كلهم. So this is a normal cavity. اشرح بقى. This is a unicornuate uterus. You only see one horn. This is a bicornuate. هنا الاندوميتريوم الايكوجينيستي بتاعته اقرب للبريتونيال cavity. The myometrium is more hypoechoic. You can see more brown in this view. So this is a bicornuate. One horn, other horn, air in between. اللي بينهم فاضي. Okay. خلي دي شوية. This is a septum, a partial septum. Okay. So here is the endometrium. Because the apex of the septum does not reach the internal os. This is a complete septum because you can see the apex of the septum is at the level of the internal os. فين الانترنال os شاوري عليها تاني؟ نعم. شايفين الايبكس اوف ذا سبتم هو مثلث مقلوب، تمام؟ هرم مقلوب. الايبكس is just at the level of internal os. ده الكومبليت septum اهو uterine septum, cervical septum, probably الست دي برضه عندها vaginal septum. ده اللي كان بيتسمى الاركود دلوقتي، ده دلوقتي في الكلاسيفيكيشن الجديد is also a partial septum. يعني الاركود في اليوروبيان سوسايتي ايش في كلاسيفيكيشن؟ اطلع ما بقاش في كلمه اركود. With this is an interesting case. It is a septum with a bicornuate notch. دي الوحيده اللي اتخرمت مننا في حياتنا. منك انت. ما فيهاش حاجه مني انا ولا منك انت؟ منك انت. مني انا. اوكي هنشوف بقى الفيديو دلوقتي. اوكي. So again. كبر الشاشه. لا هم شايفينها كبير. هم شايفينها فوق. طيب. انا عايز اعرف بس اصحابي اللي من المحافظات موجودين ولا لا؟ شباب المنصوره معايا ولا لا؟ برضه هنشوف الدايجنوستيك ازاي. رعاش نور، ايوه جالي رعاش نور، هو شكله ده محمد حسني او احمد عادل او عاصم المولى. Atraumatically برضه following the endocervical glands and crypts, the lines converge at the internal os. The internal os is seen, it should be seen as a crescent like this. Only see the upper part of it. جماعه المحله رشا بلال واسامه عقل لو كنتوا معايا برضه ادوني رعاش نور. Very gently. Once you get this view, it's easy to operate. اعمل ستوب يا يحيى. واضح قوي ان احنا شايفين برضه مور انتيريور، واخد بالك ازاي؟ يعني السبتة مش متسنتر في النص، لان العدسه باصه لفوق. هي دي الدخله الصح. معايا يا شباب المحله؟ طبعا we had a preliminary 3D to confirm that this is the septum and not a bicornuate. اوكي يا يحيى؟ You can do it. So there was one question about scissors or resectoscope. There is no evidence that either of them is better. You can, but it is what you facilitate your operation with. على نفس المستوى. طيب الادهيجن دي هل اكويها على طول واقطعها ولا احط عليها ارتري ولا احط عليها كلامب ولا احط عليها ايه؟ It depends on the septum in front of you. يعني so هنا why there is no bleeding here? This is a thinner septum and the endometrium is quite thin. She's probably postmenstrual, and so the scissors were very effective. There is no bleeding because number one, there is good distension. You can see very good distension. Pressure كام تقريبا؟ ما فيش number. يعني ما فيش number. لأن actually speaking, we do not have a single device which measures intrauterine pressure properly. طب ازاي اعرف اذا كنت انا بريشر فوق ال 100 ولا تحت ال 100؟ No bleeding. No bleeding. So if there is a bleeding, if there is some bleeding from the septum, your pressure is definitely اقل من arterial blood pressure. هو if ده. there is no bleeding, you are higher. ده مش يعني ده مش real time، ده متسرع مرة ونص، بس هي برضو الاوبريشن بتتعمل في بالظبط يعني ده كده real time. So شايفين السبتم بيحصل له فانينج زي المروحة. It started thin and fan up. طب when to stop؟
when the level is at both tubal ostia. طب هنا ما هوش، لا الليفل ده مش مظبوط قوي على فكره، لسه المفروض نشيل كمان، مش كده ولا ايه؟ شيل كمان. نشيل كمان. انت بالظبط زي الحلاق اللي بيظبط القفل، يقص ويبص يقص ويبص، والعلامه بتاعت اللاند مارك بتاعتنا اللي هي مين؟ حرك تيوبال اوستيا. نشيل التوب بار ده. ايوه مش هو. لا ايوه سيبه فوق هيروح لوحده. اوكي، يبقى التيوبال اوستيوم از يور لاند مارك، هي اللي تقول لك امتى توقف. بصوا يا شباب، انا شايف اسئله كتيره بتجيلنا، انا طبعا القعده معاكم حلوه لكن احنا مش هنقدر نسهر كتير، لكن لو وعدكم بيه الاسئله دي كلها هتخش عندنا في الفايل وهنجاوب عليها، وهنجاوبكم عليها في الحلقه الجايه، وهنبعت لكم مسجات. ابعتوا كل الاسئله اللي عندكم. يعني هو الريل تايم بتاع البروسيجر كله 5 minutes 6 minutes. طب جري بقى شويه. خلاص مش عارف اجرب، مش عارف مش هقدر. So in conclusion about the choice for the tool for the septum surgery, there is no difference between scissor and resectoscope. لكن انت يا يحيى when you prefer the scissor over the resectoscope? Resectoscope is better when you have a very wide septum. When it is very wide, the resectoscope. Or if the ultrasound shows that the septal vascularity is very high, or the endometrium is a little bit thick or congested, it is better to have the resectoscope and its coagulative effect. No. So yeah. واضح العمليه دي كانت يحيى لسه ما عندوش دقن، كان لسه واقف بيتعلم يعني. لا هو مين اللي عملها؟ مين اللي عملها انا ولا انت دي؟ انا. طيب اوكي. So now what are the frequently asked question before we go home? The frequently asked question: should we put a balloon or an intrauterine device after the septum? No study has shown that anything is needed after septal resection. جرب estrogen, Foley balloon, IUD, amnion gel, whatever it is. No difference between. مفيش داعي مفيش داعي تحط حاجه جوه الرحم، بل بالعكس انك تحط بالونه او لولب ده ممكن يسبب ده ممكن يسبب انفكشن ويعمل لي مشاكل، فمفيش داعي تحط حاجه. في بعض الزملاء يتصلوا بيا يا دكتور اسامه انا كنت بعمل سبتم واصل كان في نزيف جامد قوي فحطيت بالونه. This is a false feeling that there is a bleed. انت بتشوف you can see pumping vessels. Believe me, it will stop shortly after you go out. It is the same mechanism after expulsion of the placenta and the uterus retract, the bleeding will stop. So don't get panicked when you see some bleeding. وبعدين بقول لك حاجه، في زملاء بتخض ليه؟ اول ما يشيل الهيستروسكوب once you pull the hysteroscope out you find a flood of blood. It's terrifying. مرعب. هو ده ببساطه دي شويه الميه اللي جوه مع الدم. واللفان ده كان بيتخض زمان برضه، يقول لك طب نضغط عليها نعمل ولا سيبها واعمل بايمانال كومبريشن دقيقتين وانتهينا. الفلاد اوف بلاد ده مجرد الميه مع الدم، ما تتخضش منه. So there is no need to put anything. هل ندي اسمه بروجسترون؟ طيب الزملاء اللي بيشتغلوا اي في اف بيسالونا حضرتك عملت لي عمليه السبتم او عملنا عمليه السبتم نبتدي معاها سايكل اي في اف بعد قد ايه؟ This is also a very common question. When you remove the septum, you can see based on how long the septum is and how wide it is, it will leave a raw surface area, not covered by endometrium. It is the myometrial fibers seen below the endometrium. The endometrium creeps lateral to medial, and also there is neo islands developed in the center of the septum of endometrium from the basal layer. Okay, this takes time. It depends on how much surface area is there. It depends on the size of the raw surface. It may take 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles. So how to judge? By a second look hysteroscopy. بعد قد ايه second look? Generally, the smallest pathologies recover after 1 month. The biggest pathologies recover after 3 months. So divide it in 2. Do the second look after 2 months. طيب فغالبا the trial of IVF can be commenced 2 to 3 cycles. 2 to 3 cycles after that. وبرضو العيانين بيشتكوا شويه بعد السبتم نشيل الدوره ملخبطه معاها نطمنها ده عادي. الريجولار بريما ده مقبول جدا جدا. وبكده يبقى احنا كملنا كلامنا على السبتم وكلمنا على الانسيرشن تكنيكس. الساعه دلوقتي 11:15، احنا ابتدينا الساعه 9 وانا مبسوط قوي ان احنا يعني في الساعتين دول صاحبنا مع بعض ومشينا رحله جميله استمتعنا فيها. بكرر شكري تاني لترند فارما لرعايتهم لهذا الايفنت اللي جمع الحبايب.
بشكر جدا جدا هي مشيت دلوقتي وطلعت نيكيتا. I thank نيكيتا very much. هتكلم بالعربي. على فكره نيكيتا قالت لي ان اقرب اصدقائها وصديقي جدا، صديقي جدا اللي مش هقدر اقول اسمه، اتحجز في الاي سي يو وحالته تقريبا تيرمينال، حرجه جدا جدا. الكلام ده الحقيقه اثر فيا قوي، وهي اعتذرت قبل اللقاء، انا مش هقدر اكون معاكم، بس قد ايه الجدعنه بتاعتها. ربع ساعه قبل الساعه 9 كلمتني قالت لي لا انا مش هقدر اتاخر عليك. فالحقيقه البنت دي جدعه جدا جدا. هكتب لها كلمتين على الفيسبوك وسقفوا لها وقولوا لها كلمتين. بشكر جدا جدا صديقي اللطيف الظريف الشاطر دكتور احمد عوض الله، اللي هو يعني كان صريح جدا انه اتكلم من القلب بالاكسبيرينس بتاعته. قد نختلف معاه، قد نتفق معاه، لكن بلا شك هو حقق نجاح واثبت وجوده على ساحه الاسيستد ريبرودكشن ومستمر. نتعلم منه اللي احنا عايزينه وما نتعلمش اللي انت ما انتش عايزه منه، وتستفيد من تجربته الكويسه جدا. التجربه بتاعتي انا ويحيى اللي عملناها دي اول مره نعملها مع بعض، واعتقد شايف فيدباك رائع من الزملاء، وهنكررها كتير على هيئه برنامج حواري ونشارككم معانا ونرد عليكم ونشغل الفيديو ونقول ايه الخطوات وازاي تتصرف مع الموقف ده، وايه المضاعفات، وايه اللي يخضك وايه اللي ما يخضكش، وايه اللي يطمنك وايه اللي ما يطمنكش. وفي الاخر قبل ما اسيبكم واتمنى لكم سحور جميل، بمسي على اصحابي وحبايبي من اسكندريه كلهم، ومن دمنهور ومشالي واحمد بكر ودعبيس وعبد الحميد، ومن المحله الغندوره الجميله رشا ومروه واسامه عقل وساندي وايه، ومن الزقازيق، ومن المنصوره محمد حسني وعاصم والشباب كلهم، ومن سوهاج عيد هشام عيد واحمد حسين. قول يا جماعه عشان ما انساش، وطبعا حبيبنا محمود من بلقاس والناس الحلوين كلهم. في الاخر بقول بحبكم جدا جدا، وسعيد ان انا قضيت الوقت ده مع مين كمان. قول اسماعيليه، قول اسماعيليه يا خبر. احمد صلاح اهم واحد، انا نسيت بسجلها اهو، احمد صلاح من الاسماعيليه واهم واحد عندي واكتر واحد بحبه فيكم كلهم. مره ثانيه اسيبكم مع اسرتكم، وبتمنى لكم الصحه والسعاده، وربنا يحميكم، وربنا يا رب يفوت الغمه دي على خير. والحين ما نتلاقى فيس تو فيس، ادينا بنتلاقى فيس. اقعد يلا عشان نسلم على الناس. فبشكركم وبترككم في رعايه الله، وكل سنه وانتم طيبين، ودايما تدوموا بصحه يا حلوين. مع السلامه. Till next time. Till next time. Bye bye. Bye bye.